onye bụ eze mgbe niile, ike niile dị n'aka gị, agaghị enwe ụwa n'uju ya, eluigwe n'ụwa na ihe niile dị n'ime ha. Anyị na-akpọ isi ala nye gị n'ụtụtụ a, ụtụtụ ọma bụ ụbọchị nyere anyị ka anyị bịa n'iru gị dịka otu ndị. Ike niile dị n'aka gị, agaghị enwe ụwa n'uju ya, eluigwe n'ụwa na ihe niile dị n'ime ha. Anyị na-akpọ isi ala nye gị n'ụtụtụ a, ụtụtụ ọma bụ ụbọchị nyere anyị ka anyị bịa n'iru gị onye nwe otu ndị. Ike niile dị n'aka gị, agaghị enwe ụwa n'uju ya, eluigwe n'ụwa. Anyị na-akpọ isi ala nye gị n'ụtụtụ a, ụtụtụ ọma bụ ụbọchị nyere anyị ka anyị bịa n'iru gị onye nwe otu ndị. Ike niile dị n'aka gị, agaghị enwe ụwa n'uju ya, eluigwe n'ụwa. Anyị na-akpọ isi ala nye gị n'ụtụtụ a, ụtụtụ ọma bụ ụbọchị nyere anyị. Anyị na-arịọ ka ị bịa n'etiti anyị, Chineke, bịa nọnyere anyị n'oge ofe ndụ ka kwe ka ọ bụrụ ofe nke a na-enye gị n'ikwesị ntụkwasị obi, nke a na-enye gị n'ozuzu oke, nke a na-enye gị n'ịdị nsọ. Nara aja ekele nke anyị bụ bịa n'iru gị, anyị na-arịọ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Mmalite abụ 318.
Sọpụrụ Jehova site n'akụ gị, sitekwa na mkpụrụ mbụ gị nke ihe omume gị niile. Ọba gị ga-ejupụkọta ihe nriju afọ. Ebe nzọcha mkpụrụ vaịn gị niile ga-etiwakwa na mmanya vaịn ọhụụ. Ma buru ụzọ chọọ alaeze ya na ezi omume ya, a ga-atụkwasịkwara unu ihe ndị a niile. Ya mere, unu echegbula onwe unu nye echi, n'ihi na echi ga-echegbu onwe ya. Ihe ọjọọ nke ụbọchị taa ezuworo ya. Ọ bụrụ na anyị asị na anyị enweghị mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị. Eziokwu ahụ adịghịkwa n'ime anyị. Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye ezi omume, ka o wee gbaghara anyị mmehie anyị, satapụkwa anyị na ajọ omume anyị. Ụmụnna m hụrụ n'anya nke ukwuu, akwụkwọ nsọ na-ezi anyị n'ebe dị iche iche ka anyị kwere ọtụtụ mmehie anyị na ajọ omume anyị, ka anyị kwupụta ha, ka anyị ghara izobe maọbụ kpuchie ha n'iru Chineke bụ nna anyị nke eluigwe, nke pụrụ ihe niile, kama ka anyị kwupụta ha n'obi dị umeala, nke nwayọọ, nke nchegharị na nke ịnụ okwu, ka anyị wee nata mgbaghara mmehie anyị site n'obi ọma ya na ebere ya na-adịghị agwụ agwụ. Ọ bụ ezie na o kwesịrị ka anyị na-ekwere mmehie anyị n'iru Chineke n'obi dị umeala mgbe niile, ma o kwesịrị ka anyị na-eme karịa otu ahụ mgbe anyị nọkọrọ zukọkwa n'otu, ka anyị kelee ya ekele n'ihi oke ihe ọma niile nke anyị natara n'aka ya, ka anyị gozie otuto nke kwesịrị ya n'ezie n'iru ọra mmadụ, ka anyị nụrụ okwu ya nke kasị dị nsọ, ka anyị rịọ ihe niile nke kwesịrị anyị na-akpa anyị, ma na arụ ma na mkpụrụ obi nke anyị. Ọ bụ n'ihi nke a ka m na-ekpere unu, na-arịọ unu ka unu nọ n'ebe a ma ndị nọ n'ebe niile n'ụwa gbaa gburugburu, ka unu soro m n'obi ọcha na obi dị umeala wee jee n'ocheeze amara nke Chineke nke eluigwe. Biko ka anyị were na nwayọọ mgbe ikpere m wee kwupụtara Chineke na ya. Ka mmadụ niile sị, Nna anyị nke pụrụ ime ihe niile, onye kasị ebere, anyị ejewiewo kpafukwa n'ụzọ gị ka atụrụ furu efu. Anyị sokarịrị izuzu n'ọchịchọ nke obi anyị. Anyị emebiwo iwu gị dị nsọ. Anyị arapụwo ime ihe kwesịrị ka anyị mee. Anyị emewokwa ihe na-ekwesịghị ka anyị mee. Ezi ndụ adịghị n'ime anyị. Ma gị onye nwe anyị, mere anyị ebere, anyị ndị ọjọọ, ndị imere ebere. Chineke, rapụ ndị kwupụtara ihe ọjọọ ha mere, weghachi ndị na-echegharị uche ha, dịka mkpa nke ikwere mmadụ niile n'ime Kraịst bụ onye nwe anyị. Kwee nna nke kasị ebere, n'ihi ya ka anyị wee si ugbu a dịba ndụ iyi Chineke na nke ezi omume na ka anya udo, ka otuto wee dịrị aha nsọ gị. Amen. Reverend. Ụkọchukwu.
The Reverend is locked out. Yeah, he got disconnected, I believe. Come back in quickly. The Dennis can play something before then. Well, Sonny, can you play something while we wait for the priest to log back in? Sonny. Anyị ga na-aga n'iru Chineke nke pụrụ ime ihe niile na nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, onye na-achọghị ọnwụ nke onye mmehie kama ka o si na ajọ omume ya pụta ka o wee dị ndụ, onye were ike na iwu nye ndị ozi ya ka ha wee kwukwara ndị ya ntọpụ na mgbaghara mmehie nke ha niile. Ebe ha chegharịrị, ọ ga-agbaghara tọpụkwa ndị niile chegharịrị n'ezie, ndị na-ejighị aghụghọ kwere ozi ọma ya dị nsọ. N'ihi nke a ka anyị na-arịọ ya ka onye anyị ezi nchegharị na mmụọ nsọ ya, ka ihe niile anyị na-eme ugbu a wee tọọ ya ụtọ, ka ndụ anyị nke fọdụrụ wee si ugbu a na-adị ọcha na nsọ. N'ikpeazụ ka anyị wee bịa na ọṅụ ebighị ebi nke ya site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ekpere nke onye nwe anyị. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe, ka emekwa ya otu ahụ n'ụwa. Nye anyị nri taa nke ga-ezuru anyị ụbọchị taa. Gbaghara ihe ọjọọ niile anyị mere, otu anyị onwe anyị si gbaghara ndị mere anyị ihe ọjọọ. Edubala anyị n'ime ọnwụnwa, ma dọpụta anyị n'aka njọ ihe, n'ihi na alaeze bụ nke gị, na ike na otuto mgbe niile mgbe niile. Amen. Onye nwe anyị, meghee egbugbere ọnụ anyị ga-ekwupụtakwa otuto gị. Chineke, zọpụta anyị ọsọ ọsọ. Onye nwe anyị, mee ngwa anyị nyere anyị aka. Otuto dịrị Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ, otu ọ dịrị na mbụ, ọ dị ugbu a, ọ ga-adịgide otu ahụ wee ruo wee ebighị ebi. Amen. Tobe na onye nwe anyị ka eto aha onye nwe anyị. Abụ ọma nke dịrị ụbọchị taa, abụ ọma 65. A ga-agụ ya agụ. Kelechi onye n'ọnụ ga-agụrụ anyị ya. Abụ ọma nke dịrị ụbọchị taa, abụ ọma 65. Gị ka otuto na-ederedu Chineke n'ime Zion. Ọ bụkwa gị ka a na-akwụghachi nkwa ekwere. Gị onye na-anụ ekpere, gị ka anụ arụ niile bụ mmadụ ga-abịakwute. Okwu niile nke ajọ omume niile dịkarịrị m ike. Njehie niile anyị, gị onwe gị ga-ekpuchi ha. Ihe na-agara ya nke ọma bụ onye na-arụpụta.
onye ị na-eme ka ọ bịaruo nso ka o wee biri n'ogige gị niile, ka afọ juo anyị n'ezi ihe nke ụlọ gị bụ ebe nsọ nke ụlọ ukwu gị. Ihe dị egwu ka ị na-eji zaa anyị n'ezi omume, Chineke nke nzọpụta anyị, gị onye bụ ihe ntụkwasị obi nke nsọtụ niile nke ụwa na nke oke osimiri, bụ ebe dị iche iche dị anya, onye na-eji ike ya mee ka ugwu niile guzosi ike, ebe ewereworo ịdị ike kee ya n'ukwu, onye na-eme ka mkpọtụ oke osimiri dajụa, bụ mkpọtụ mmali mmiri ha ya na ụzụ nke mba niile. Ndị bi na nsọtụ niile nke ụwa wee na-atụ egwu ihe ịrịba ama gị niile. Ị na-eme ka ọpụpụ niile nke ụtụtụ na anyasị tie mkpu ọṅụ. Iletawo ala wee mee ka o jupụta n'ihe. Ị na-eme ka onwe akụ rinne. Mmiri iyi Chineke jupụtara na mmiri. Ị na-edozi ọka ha mgbe isi otu a dozie ala onwe ya. Ị na-ede ọba ala ubi ya mmiri. Ị na-eme ka ebe elu ya niile dị larịị. Ị na-eji oke mmiri ozuzo gbazee ya. Ị na-agọzi ihe opupu ya. Ikpubewo arọ nke ezi ihe gị okpueze. Ụzọ gị niile na-atasasịkwa abụba. Ha na-atasa n'ebe ịta nri niile nke ọzara. A na-ejikwa otite egwu ọṅụ nke ugwu nta niile n'ukwu. Verse 12 again. Ha na-atasasị n'ebe ịta nri niile nke ọzara. A na-ejikwa otite egwu ọṅụ kee ugwu nta niile n'ukwu. Ewerewo igwe ewu na atụrụ yikwasị ebe ịta nri niile dịka uwe. A na-ewere ọka kpuchie ndagwurugwu niile. Ha na-eti mkpu ọṅụ. Ha na-abụ abụ. Otuto dịrị Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ. So dị na mbụ, ọ dịkwa, ọ ga-adịdo otu a. Amen. Ihe mmụta nke mbụ ga-esi na Deuteronomy isi 8 malite na amaokwu nke 7 ruo na nke 18. Our first lesson today is taken from Deuteronomy chapter 8, starting from verse 7 to 18. N'ihi na Jehova bụ Chineke gị na-eme ka ị baa n'ala bụ ala iyi mmiri na nke isi iyi na ogbu mmiri, na-apụta na ndagwurugwu na n'ugwu, ala nke ọka wheat na ọka barley na osisi vine na osisi fig na pomegranate, ala nke osisi olive na-enye mmanụ na nke mmanụ aṅụ, ala nke ọ bụghị ịdị ụkọ ka ị ga-eri n'ime ya. Ọ dịghị ihe ọbụla ga-akọ gị n'ime ya. Ala nke nkume ya bụ igwe, nke ị ga-egwupụta kwa ọla n'ugwu ya. Ị ga-erikwa, afọ ga-eju gị. Ị ga-agọzikwa Jehova bụ Chineke gị n'elu ezi ala ahụ nke o nyeworo gị. Lezie onwe gị anya ka ị ghara ichezọ Jehova bụ Chineke gị, na-edebeghị ihe niile o nyere n'iwu na ikpe ya niile n'okpuru ya niile, nke mụ onwe m na-enye gị n'iwu taa, ka ha wee ghara ịbụ mgbe ị na-eri ihe rijuo afọ, wukwa ezi ụlọ wee biri n'ime ha,
mgbe igwe ehi gị na igwe ewu na atụrụ gị na-abakwa ụba, mgbe ọlaọcha na ọlaedo na-abakwa ụba, bakwara gị ụba, mgbe ihe niile ị nwere na-abakwa ụba, n'obi gị ga-adị elu, iwe chezọ Jehova bụ Chineke gị, onye na-eme ka isi n'ala Ijipt sikwa n'ụlọ ndị oru pụta, onye na-eme ka ije ije n'ọzara ukwu ahụ nke dị egwu, nke agwọ nke yiri ọkụ na akpị dị n'ime ya, n'ala akpịrị ịkpọ nkụ nke mmiri na-adịghị ya, onye na-eme ka mmiri si n'oke nkume ọmụ ahụ pụtara gị, onye na-eme ka irie mana n'ọzara nke nna gị ha na-amaghị, ka o wee weda gị n'ala, ka o wee nwaa gị, ime gị mma n'ikpeazụ, i wee si n'obi gị, ike m na ume m ka m metaworo akụ a, ma ị chetaghị Jehova bụ Chineke gị, n'ihi na ya onwe ya bụ onye na-enye gị ike imeta akụ a, ka o wee mee ka ọgbụgba ndụ ya guzosie ike, nke ọ ṅụrụ nna gị ha n'iyi ime ha, otu a ọ dị taa. Ha bụ okwu Onyenwe anyị. Ekele dịrị Chineke. Ugbu a anyị ga-akwado onwe anyị maka ịnụ okwu Chukwu site n'ịbụ abụ 319. Our sister nwanne anyị nwanyị Joy Wando ga-agụ anyị. Nke onye ọbụla mụtuo yourself.
Venerable, you're muted. Please unmute yourself. Ka anyị kpere Chineke. Anyị na-ekele gị n'ihi ịbụ onye na-enye anyị nri na ndụ na ike ahụike. Anyị na-aja gị mma n'inyere anyị ụbọchị dị otu a ịgbakọ n'ihu gị inye gị ekele. Nye anyị amara ikwupụta okwu gị. Nyekwa anyị amara ịnụrụ ya were ya mee ihe. Ka otuto na nsọpụrụ wee si otu a dịrị ha nsọ gị. N'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. I want to thank you all for your patience. The malfunction or the lack of knowledge of how these things work has impaired my ability to work. So I am sorry for all of that. For today, I have been thinking about the whole issue of gratitude. And that is what I would like us to deliberate upon this morning. Gratitude. That whole idea suggests or thinks about the whole idea of being thankful, being grateful, being appreciative and thankful to someone who has been good to me. That's what gratitude is all about, being thankful, being grateful, being appreciative of someone who has been good to me. It is a concept that I find in all cultures of the world. All human beings know that it is important to be grateful when somebody has been good to you, when somebody has given you a gift, when somebody has done for you what you couldn't do for yourself at that particular moment when you needed it. When you say thank you, Dalu email, for this thing you have done for me, that is how we express gratitude. And I believe with all my heart that the need for people to be grateful to someone who has been good to them is ordained by God. I say that again for emphasis, that the whole idea of being grateful to someone who has been good to you is ordained by God. In other words, it is God and it is God's will for us, his children, to be grateful to those who have been good to us in one way or the other. Not just by saying the words that express the idea of gratitude. Words can be cheap. It also includes being grateful in showing it. You don't just say it, you show it. You show it in action. You show it by what you do, by how you relate to that person who has been good to you. And I want to suggest that there are several ways, there are several good reasons for us to express this gratitude to whoever has been good to us. When last, for instance, did you call that person who helped you out when you were moving from one house to another? You called your brother or your sister, somebody who has a relationship with you in one way or the other, and said, look, I'm moving. Can you come and help me with your truck, with your van, or whatever that person had that you didn't have that will help you in that process?
and you said to that person, bring over your van and help me to do what I'm doing. When last did you call up that person who helped you fill the forms when you were preparing to come to America? And you called that person and said, bro, thank you very much. America. Some of us who came to America as young people, or your father or your brother or your relation who came to America before you and saw the light and then made a way for you to come. Use these resources to make a way for you. Brought you here and even probably housed you when the first time you came, you didn't know the place. You were a JJC. There was nothing you could do for yourself. But this person who knew the place, who was here before you, that person used whatever resources, made sacrifices in order to get you comfortable. When last did you call him or her and say, bro, when I remember what you did for me, words cannot express. Here, lekwa here, lekwa taita maweka, where somebody told me one day, and this is not a way of gloating or trying to praise myself. Somebody told me one day, I said, I am nothing without you. See, don't you ever say that again. You are nothing without God. Not Clinton, not Emeka. And I have no regret in saying to the world, I will not be in America, Morgan Dr. Walker. Let the world hear it. If that is the only way I can say thank you to Dr. Walker, let it be. I would never have been here without that man and his wife. And I am eternally grateful to him. And he knows that I have said that over and over to him, even though I have nothing much to give him, but he knows that I am grateful. His wife knows that I'm grateful. And if they are on this forum, please rejoice in knowing that the God of heaven knows that I'm grateful for what you did for me and my family. And God bless you. When last did you say this kind of thing to somebody who was good to you at the inception of your sojourn in America? Gratitude is what we're talking about. Being grateful to someone who has been good to you. I challenge all of us on this forum today, wherever you are, there must be somebody somewhere who has done something good for you. I sat down one day and I cataloged all the people I have met in my life's journey who contributed something to making me who I am today. Sometimes we all need to do that to show our gratitude, and sometimes even pray for that person. It is possible that along the way, this person, this husband who married you, or this brother who brought you, this sister who helped you to be who you are today, he later did something wrong that you didn't like so much. It still doesn't wipe out the fact that you need to be grateful to him. I'm hoping that somebody somewhere on this forum this morning is listening. Because it is a requirement of God, the one who created us and put senses into our heads, that we should be grateful. One of the reasons we need to be grateful to God is the recognition, one of the reasons we need to be grateful to the person who has been good to us is the recognition that that person helped us and saved us the embarrassment of not being what we should be in that moment, of not getting what we should get in that moment, of not achieving what we should have achieved in that moment. There is an embarrassment attached to you falling short of what you should have been.
And then somebody came and lifted you out of that embarrassment and gave you the ability to be who you ought to be at that time. Be grateful to him. Another reason for being grateful is that showing gratitude encourages a repeat performance of that kindness shown to you. They know, the Igbo people know it. That's why they said, gratitude is important. And it is an obligation to be grateful. It doesn't matter how the person you are grateful to receives your gratitude. Are you listening to me? Don't say, well, after all, they're bigger than me. No, that is not the consideration. Your consideration is to do your own part and leave the rest for that person. If you are grateful and the person is not accepting your gratitude, it is up to him and his God, up to her and her God. Be grateful. Gratitude encourages the tradition of bearing one another's burden as commanded by God in Galatians chapter 6, verse 2. We are commanded to bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. Now, when we are grateful to the person who was good to us, that person is encouraged. That tradition goes on. That tradition of helping one another continues. Then that tradition begins to die down, and it's not pleasing to God. It is with these expressions at the background that we gather this morning to show our gratitude to God, our Heavenly Father. Now, if it is important, if it is crucial, if it is mandatory, if it is necessary for us to be grateful to human beings who have done us good, imagine how much more necessary, how much more important, how much more crucial it is for us to be grateful to our Heavenly Father who has been good to us in so many ways. We at All Saints family, we in All Saints family, come together today to express our gratitude. It is an appointed time, an appointed festival, an appointed feast. We come together to say thank you to Almighty God. We feel grateful to Almighty God for the wonderful things he has done for us this year. For us, it has become a yearly tradition, a yearly event that we must take part in to show gratitude to God. It is even more important for us to give thanks and show our gratitude to our Heavenly Father in these years of the pandemic, when people are dying here and there. America records that over 700,000 people in America has died from complications related to the COVID vaccine, to the COVID epidemic. Now count how many All Saints people have died and their death was because of COVID. I can't think of anyone. Don't you see that that is an answer to prayer? That at the beginning of this pandemic, we pleaded with God to say, sir, please don't let any of us be taken away with this pandemic. And it is on record, for those who want to keep record, that and I am glad to say, I'm not claiming that our church is the biggest or the best or the most, that has the most
prayer warriors. I am saying it because God has been good to us, helping us to do those things which we could not do for ourselves. When crisis came and we prayed, God saw us through those crises. When we were building our new church building and we didn't know where to turn for help, we kept praying and God kept sending people who could help us in our journey to the new building. I remember as a priest, I have the privilege of seeing firsthand the people who come to thank God, even though they do it in secret. And my testimony is that in those years, especially when it was so crucial, God snuck into some people who came in, gave their money secretly, more than my heart could believe that somebody can do such a thing without wanting anybody to know. Just secretly sneak it into the altar area. And because I'm the priest, I go there, I get that envelope, I open it, and my mind is blown away by what I see. And my treasurer, my senior warden are witnesses to these. Because God has been good to us as all saints people, kept us alive. Learn at the last verse of that hymn that Sister Joy rendered for us. And God has been faithful in providing these things that are necessary for our life in abundance, I might add. And our reaction must be to be grateful to God, not just in words, but at this harvest time, to bring abundant harvest into the house of God so that there'll be no lack in this house of God. Whatever project we have, nobody will say that that project was derailed because of lack of finance or lack of resources. Let us make today a day of abundant harvest. Let us make the heart of our God glad that he saved us, that he sent his son, Jesus Christ, to die on our behalf and bring us and make us his children. Let us be grateful to him that he even instituted us as a group of worshiping people, All Saints Igbo Anglican Church. What we did not know where to go and get, God directed. God provided people who directed us to those resources, and we got them. If it were left unto me alone, I wouldn't have been able to know where PG County head office is, or even if I get there, who to meet to talk about all the licenses, all the things that we should do to be established as a church. But God put in our midst deliberately, when we did not know it, he put in our midst people who knew how to navigate the terrains of PG County to get what we needed. And I said, to him be all the glory, to him be all the praise, to him be all the honor and glory. And I'm not saying it just in words. By his grace, I will do whatever the little I can today to show God that I am grateful. But you, whom God has blessed in a big way, also show in a big way by bringing in an abundant harvest to God for what he has done. Today is a day of great gratitude, a day of thankfulness, a day of rejoicing in the presence of God and saying to God, you are wonderful, God, you are great, you are mighty, you have done me well. Nobody else could have done for me what you have done for me. Let me end by stating that there are three ways in which we must be grateful to God today. Unfortunately, because of the situations at hand, we can't gather in the church building to do what we are doing. But we are doing it by the grace of God. He knows our hearts. So first way of being grateful to God is praise, praise, praise. Because every other thing we are doing today is to help us here to
to honor and be a church for him. But the only thing that God eats and enjoys directly is our praise. That is why Psalm 146 is very, very important. In that Psalm 146, the writer or the author says, I will praise the Lord while I live. I will sing praise to my God while I have my being. I believe with all my heart that this psalmist wrote this psalm when he ruminated or thought about what God had done for him, who God had been in his life. He decided to dedicate his whole life to the singing of God's praise. That's what we must do every day of our lives, giving thanks and giving praise to God, and say to him, only you, O Lord, will receive my praise. Nobody else. And he is worthy of our praise. Second, we must praise him in thanksgiving. Please note that there's a difference between praise and thanksgiving. You are thanking this person for what he has done, but you are praising him for who he is. We thank God for what he has done in our midst. We praise him for who he is, but praising is the first. Praise him for who he is. Praise him for being God, for creating me, for saving me, for knowing that I am in trouble and coming to my rescue. That's who God is. And then praising him, thanking him for the specific things he has done in my life. And thirdly, we praise God in the reaffirmation of our loyalty to him. Reaffirmation of loyalty is different from praise and thanksgiving. You can praise God today, thank him today, and tomorrow you are gone to something else. But God needs to know every single day that you have breath in your nostrils, that you are grateful to him. I will praise the Lord while I have my being. That's what that psalmist said in Psalm 46. My brothers and sisters, wherever you are hearing me, I want us to bring abundant harvest before God today in praise to his name, in thanksgiving for what he has done for us, and in reaffirmation of our loyalty to him. Let us make God know that we are here 24/7 of our lives, every day, to give him praise, to give him thanks, to reaffirm our loyalty to him. When he knows that, there is no telling the extent God will go in blessing us, in meeting our needs, in keeping us alive, in making us vibrant Christians for his glory and for his praise. Let's bow in prayer. Thank you, Heavenly Father, for all you have done for us. Thank you. Praise your name for who you are. Oh God, you have our attention today. And I pray for myself and for my brethren, brothers and sisters, that you give us hearts that are as generous as your own heart. Because you have stopped at nothing. You have stopped at nothing in blessing us. You have stopped at nothing in providing our needs. You have stopped at nothing in giving us life, in healing us from our diseases, in meeting our needs, every need, in blessing us with children. Oh God, give us that same generous heart that will stop at nothing in bringing an abundant harvest into your household today. So that during these days when we refinance our building, during these days when we try to install certain things in the church that are necessary for our worship, there will be no lack of resources in doing that. And then, Lord, know that we are loyal. We remain faithful. We remain loyal to you for who you have been. Lord, even some of us who are hurting because of the tragic events that have taken place in our lives,
We know that if you had not been part of the equation, it would have been worse than it is. So, in spite of the heartaches that we have, we still say thank you. We still say to you, God, we are grateful. You are more than enough to us. Receive all the glory and praise through Jesus Christ our Lord. And the church said a resounding amen. Amen. Why gonna ganiruna ofenraya gosi okwe nke ndị ozi a ga-ekpechi okwe anyị ike n'ime Chineke. Okwe nke ndị ozi, the Apostles' Creed. Ire anyị ọnụ na page 10. Our program anyị for today. Biko ka mmadụ niile si ekwere m na Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa. Ekwere m na Jesus Christ, naanị otu ọkpara ya, bụ onye nwe anyị, onye atụrụ ime ya site n'ike mmụọ nsọ, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke bụ Mary mụrụ ya. Ọ hụrụ ahụhụ n'ụbọchị Pontius Pilate, a kpọgidere ya n'obe, ọnwa, elie ya, ọ rịdara n'ala mmụọ n'ụbọchị nke atọ, o sikwa na ndị nwụrụ anwụ bilie ọzọ, ọ rịgoro n'eluigwe, ọ na-anọdụ n'aka nri Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile. N'ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ekwe m na mmụọ nsọ, na nzukọ Katọlik dị nsọ, na mmekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara mmehie, na mbilite n'ọnwụ nke arụ, na ndụ ebighị ebi. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka ọ nọnyere nke gị. Ka ekpere Chineke. Jehova, mee ka anyị hụ ebere gị. Nyekwa anyị nzọpụta gị. Jehova, zọpụta ndị na-achị obodo anyị. Were ebere nụrụ olu anyị mgbe anyị kpọkụrụ gị. Jehova, were ezi omume yikwasị ndị ozi gị. Mekwa ka ndị rọpụtara ṅụrị ọṅụ. Jehova, zọpụta ndị nke gị. Gọzikwa ihe nketa gị. Jehova, nye udo na mgbe anyị. N'ihi na ọ dịghị onye ọbụla ọzọ na-alụrụ anyị ọgụ ma ọ bụ naanị gị Chineke. Chineke, mee ka obi anyị dị ọcha n'ime anyị. Ewepụkwala mmụọ nsọ gị n'ime anyị. Collect nke dịrị ụbọchị onyinye, nke dịrị ụbọchị taa. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye dị ndụ ebighị ebi, gị onye zitere na amara gị nye anyị mkpụrụ nke ala na mgbe ha. Anyị ji obi dị umeala enye gị ekele nke si n'ime obi anyị pụta n'ihi onyinye gị ndị a. Anyị na-arịọkwa gị ka anyị nye anyị amara nke anyị ga-eji were ha otu o kwesịrị n'ihi otuto gị, na anyị nyere ndị nọ na mkpa aka site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, onye dị ndụ na-abụkwa eze, nyere gị na mmụọ nsọ otu Chineke mgbe niile ruo n'ụwa ebighị ebi. Amen. Kọleti nke abụọ n'ihi udo. Chineke onye wetara udo, onye hụrụ ịdịrị otu n'anya, onye nke ịmara gị bụ inwe ndụ ebighị ebi, onye ofufe na-efe gị bụ ịpụzụ n'ọrụ dum, larụrụ anyị ọgụ bụ ndị ọrụ gị dị umeala n'obi na mmegide niile nke ndị iro anyị, ka anyị ghara ịtụ egwu ike onye ọbụla na-emegide anyị, ebe anyị tụkwasịrị obi na gị ga-alụrụ anyị ọgụ site n'ike Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Kọleti nke atọ n'ihi amara. Jehova nna anyị nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile nke dị ndụ ebighị ebi, onye wetara anyị n'udo
wee ruo nri n'ụtụtụ ụbọchị taa were ukuku gị lụọra anyị ọgụ n'ime ya wee ka anyị ghara ịdaba na mmehie ọbụla taa ka anyị ghara ịgbaba n'ụzọ ọbụla bụ ihe ize ndụ maka e wee dozie omume anyị niile site na njikọ nke gị ime ihe ziri ezi n'anya gị mgbe niile site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. We're going to continue our prayers in English, be said by Chukwemeka Nwokoro. Almighty and everlasting God, creator of all that is seen and unseen, of all that we can understand and all that is yet to be revealed. You have placed us in a universe with breathtaking splendor and with an ability to constantly surprise and amaze us. And so here, as we humbly come before you to seek you, help and guidance in our lives. We come to you in simple trust, as Jesus taught us, in a certain knowledge that you are our Heavenly Father and will listen to the prayers of your children. Prayers for the church. We pray for the church, the Episcopal and Anglican communion, and especially our church, All Saints Igbo Anglican Church, that they may not grow weary of proclaiming the gospel of Christ and serve as a beacon of hope to a suffering world. We pray for Michael, the presiding bishop and primate of the Episcopal Church, Henry, the primate of the Nigerian Anglican Communion, Marianne, the bishop of the Episcopal Diocese of Washington, and all the bishops and the clergy, especially Clinton, our priest in charge, and all who minister in your name. Keep them fearless in proclaiming your word and works, and make them to be lights in the darkness. Lord, in your mercy. Hear our prayers. Pray for Harvest Thanksgiving. At this special Thanksgiving time of the year, we pray for all who work so that we have food to eat and share. Lord, bless all who labor to satisfy our needs. And we pray that all the trade between peoples may be done openly and fairly, and with due regard for the environment and for human dignity. Lord, in your mercy. Hear our prayer. Prayers for the world peace. We pray now for areas of our world where hatred and wars make the efforts of daily life even more difficult. May all hear and respond to the words of Jesus, who spoke of peacemakers being blessed and of treating our neighbors as ourselves. Lord, in your mercy. Hear our Hear prayer. our prayer. We pray for the nation of the world. We pray for all the nations of the world and their leaders. We pray especially for the nation of America and our home country of Nigeria. May leaders of nations work together for lasting peace so that healing and justice may arise over all of the earth. We pray especially for America that is engulfed during this time of political turmoil and divisions. May the people in this nation soften their hearts with kindness, that they may listen to one another with respect, express their thoughts with humble clarity, and always seek the good in the others as they strive to form a more perfect union. Lord, in your mercy. Hear our prayer. We pray for an end to the coronavirus. We pray for an end to the spread of the coronavirus around the world. We pray for all who have been affected by this disease in one way or the other. For the leaders of the nations, that they may work together for the common good as the outbreak spreads. May the barriers that divide be brought down, that the bonds of trust may be strengthened to the benefit of the entire human family. Lord, in your mercy. Hear our prayer. Hear our prayers for all of the families. We pray for all of the families in the world. We pray especially for the families of the members of All Saints Igbo Anglican Church and all other families represented here today. Each one is made up differently of faces, the normal ups and downs of family life in different ways. We are especially mindful of families who are deeply affected by the current economic situations, where there is unemployment or fear for the future. We pray that each family finds a place in it for the love of Jesus Christ and that special peace which it brings. Lord, in your mercy. Hear our prayer. We pray for the sick. We pray for the sick, especially all the people we remember in our prayers every Sunday. We pray for the elderly, the housebound, and those in home care. And we pray for all who minister to their needs. Lord Jesus, who responded to the needs of all those who had faith, comfort and sustain those who need your grace at this time. Lord, in your mercy. Hear our prayer.
We pray for all who have died in the faith of Christ, in the hope of the resurrection, and those whose faith is known to you alone, that with all the saints, they may have rest in that place where there is no pain or grief, but eternal life. We pray especially for those that are listed on our worship bulletins. We pray for those who mourn the loss of loved ones, whether recently or long ago. Lord, may the knowledge of your resurrection in glory be a comfort to all who mourn. Lord, in your mercy, Hear Hear our our prayer. prayer. Almighty God, you have promised to hear the prayers of those who ask in your Son's name. We pray that what we have asked faithfully, we may obtain effectually. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị na ị nyere anyị ụbọchị dị otu a ịgbakọ na ịkpọku aha nsọ gị na ibutere gị abụọ ekele n'ihi ihe ọma niile ị na-emere anyị. Onye nwe anyị na-arịọ ka ị nara ofufe anyị nke ụbọchị taa, nara ekele anyị. Biko elekwasịla anya na mmehie anyị, elekwasịla anya na amaghị eme anyị niile, kama lekwasị anya na ọkpara gị Jizọs Kraịst, onye nwụrụ n'ihi anyị, onye na-adị ndụ ruo mgbe niile ebighị ebi, onye ike na-adịghị agwụ imere anyị ihe ọma. Lekwasị anya wee gọzie ụmụ gị. Nna nke eluigwe, nara ekele niile nke ụmụ gị na-ebute n'ihu gị taa. Gọzie ha niile, gọzikwa ihe onyinye nke ha na-eweta, ka aha nsọ gị si otu a na-anara otuto na ndụ anyị mgbe niile, ka ngọzi gị wee na-abara anyị ụba site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Chineke, gị onye nyewere anyị amara ugbu a, ka anyị were otu obi bute arịrịọ anyị n'iru gị n'ọgbọ. Gị onye ekwere si na mgbe mmadụ abụọ maọbụ gị wee kpọkuo gị, dị ga-anụ arịrịọ ha. Onye nwe anyị, biko mezuo ọchịchọ na arịrịọ nke ndị ohu gị ugbu a, otu ọ ga-adịchasịrị anyị niile ezi mma. Nye anyị ọmụma nke eziokwu gị n'ụwa nke a, na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa. Amen. Ka anyị niile rịọkọ amara, ka amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, na ịhụnanya nke Chineke, na nwekọ nke mmụọ nsọ dịnyere anyị niile ugbu a na mgbe niile. Amen. Udo nke onye nwe anyị dịrị unu niile, ya dịkwara gị. The peace of the Lord be always with you, and also with praise God. Ana m arịọrazi na-enyeghachi nwanne anyị nwoke ma na ndị ọzọ ọ ga-awụ a ga-edu anyị na ije anyị fọdụrụ. Ana m eji ohere a na-anabata mmadụ niile. I greet all who have joined us today, especially if you are joining from afar, from another country, from another state in the United States of America, from around our DMV area, our friends who have joined us who are not regular members, but who love us enough to come and join us on this day of celebration of harvest. We welcome you all and we bless you in the name of the Lord, asking that your coming with us today will be a special blessing to you, and that whatever you do to support us in this day of harvest, God will give it back to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Ugbu a anyị gara aga n'iru iweta ihe onyinye anyị. Anyị ga-ebido n'ịbụ abụ 320. Anyị ga-enye onyinye anyị, our regular onyinye, na ya banyezie na onyinye harvest ihe kwadoro. But I get take our regular onyinye for the Sunday. Regular off. So it's offering time. It's a blessing time. So I got Bible 320. And then got Brian Chigo, Igbo and the family.
Sonny. Organist. The organist. I think Sonny stepped away actually. Okay. So you guys should go ahead. They don't have the tune. I sing some of that song. Where is it? Do they want to be We're waiting on you guys to get started. Please just start singing. Sonny is not he's not as We don't have the tune, cows. No, we don't have the tune, so we'll sing something else. No. Okay, we have let's sing. I think it's pretty obvious between that. What is obvious? okay. He's back now. He's back now. Okay. I can see the music sheet. So Sonny, please unmute, please. So we're going to take our offering by singing. Chineke nke igwe n'ala, otuto niile dịrị gị. Anyị ga-esi na kelee gị, onye onyinye. N'ikuku na-egosi ịhụnanya gị, ịnọ n'onwe ibi onye onyinye. Na-abịa ihe ọbụla ị ga-ekwu anyị ụgwọ okwu, anyị ga-eji obi otu nye gị onye onyinye.
onye niile ka ibinyere ebi onye niile. Because I gotta continue with our harvest Thanksgiving. We'll be bringing in a harvest Thanksgiving. Because on the line on our screen, the link. If you will make your donation, or you can go to the chat room and there you can type in your whatever it's your email. But if you want to do it in secret, you can just use the link. Yeah, where bring in your Thanksgiving. But before we'll start calling our people who want to speak and give, who want to give testimony, if in their Thanksgiving, we're going to call on the various groups. So while the organist plays tunes for us, then we are now calling on the various groups to now bring in their Thanksgiving. Sonny. Amen. Amen. Okay, so the Harvest Committee is delighted with this opportunity to come together once more to give thanks to the Lord for a year that have been filled with all sorts of issues in our human lives and in our community lives, even in our family lives. And today, by the grace of God, we're here one more time, a year later, to thank Him for all the good things He has done to us, for through the whole year. We say, all glory and honor be unto your holy name. And for all those who are not muted can say amen. 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 Thank you. So now we've come to this second section of our harvest. Usually we'll be in the church and we'll all be, rejoicing and dancing and, giving thanks. We can still do that here. And I'll implore you all that you can always use the reactions there to, to show reaction, because this is a day of joy. This is a day of gratitude. We all listen to the pastor. We listen to the wonderful sermon, that he gave us this afternoon. Yes, it's a day of gratitude. It's a day we give thanks to God and also to man. But especially for today, we're giving thanks to God. All Saints Igbo Anglican Church have come together to give thanks to God. So today, again, on behalf of the Harvest Committee, I thank you all for this opportunity. We're going to go straight into the harvest proper. We will not be having a bazaar, which is obvious why. It is obvious why. So as was announced earlier, we're going to start with the first group of people that we always respect very well, our Umokorobia, our Umo Aborobia, and Umuntakiri. So at this point, I'm going to call on this group of people. So if anybody, this is the way it is. This is maybe a little ground rules. If you want to give your harvest support or harvest donation, you need to just raise your hand. Of course, you can raise your hand electronically. That is, you can go to, you can quickly go to the place that says raise hand reactions. If you're using a computer, it's going to be reactions. But if you're not using a computer, if you're using your phone, then you can go to more and click on more. You're going to see raise hands, and you can raise hand. At the same time, if you also want to clap your hands, you can also do something like that. You can clap your hands. If you want to raise hands, you go up here and you raise your hand. You may not see it. That's your raise hand. And also, if you have other things, maybe chairs, if you want to chair up, that's fine. I mean, you can do all that. All right. So right now, okay.
Okay, so, all right, so I'm going to bring down, I think I have, yeah, okay, let's bring that. Okay, close that. Okay, there are some questions and people are going to reach you. If you have any question, we have a harvest committee that are going to help you. You can post it to everyone if you have any question, and they're going to help us to answer those questions so that we can go smoothly. All right, so I'm going to lower my hand and take out order. So yes, I want to call on any family, any family that have the children. Remember, it's the children's time now. It's the children's time now. We're going to come back to the families much later. We need the adults, the young adults, Umu Korobia, Umu Abogobia. This is your turn. We'll be watching out for you. You can raise your hand if you're a child or yourself if you want to. Yeah, go ahead. If somebody here want to start with the children, and yes, let's see where you are. So we're going to kick off the children area, and somebody has raised their hand. Okay, so yeah, okay, let's take the person who just raised their hand. I think it's proper. Okay, good. Since we didn't, okay, yes. Then let's raise hand and wait. And we'll raise hand and wait for our turn, right? Okay, I'm going to raise my hand and wait for my turn. All right, so we can let Nea Edwin's family. Okay, go ahead, please. Let's focus on them. Obi would like to give a harvest donation. I'll let him speak for himself. Good morning, everyone. Happy harvest. Happy harvest. Good morning. What would the play? Oh, speak up. I would like $5. Yay. Remember, you can share. Yeah, you can share by of his own well-earned money. It's not mommy and daddy's money. It's Obi's money. Yeah, good job. Good. Okay. All right, thank you. We go next to Ijoma right here. On behalf of, I want to donate to my parents' group Abraham and Ruth. On behalf of my siblings, $100. Thank you. Mention the names of your siblings. My siblings' names are Nkirka, Chibuza, Joshua, and me, Ijoma. All right, thank you very much. Yes. So if any other, let me lower the hand for each okay. All right, and you can also lower your hand. Lower your hand for the person. Can I do that? Yeah, okay, I don't have that. All right, so yeah, thank you. So we're back, and we are asking, and we're calling on all the children, young adults. Anybody can go. And anybody can go. Yes, can reply. See that. There's one hand up. Again? Yeah, I see one hand there. There's a one hand. Okay. Why is it not? They lowered it. The lower the hand. Okay, maybe the hand was already up before. Okay, so we are waiting. All right, so if any of the children wants to donate, or if any of the children wants to say something to greet, you can also say. I mean, we still have the family time for donation later, but for all one hand children, up. Yes, we want the children represented at this time, please. If your child just want to say greetings to all saints, we would like to, we know they're not working and all that. So if they want to just take part, we would like that. Let's quickly, before we move ahead. Okay, I see. Go ahead. Zion. Go ahead, Mr. Horatio. Go ahead. Hi, I'm donating $20 on behalf of my mom and the Sarah group. Show the money. Okay. All right, how much is that again? $20. $20. Oh, thank you very much. You're welcome. Yeah. Another hand is raised. I see Zion's raised hands.
see. We have to sign. Okay, go ahead. I would like to donate $50 on behalf of my mom and sister. Oh, thank you. We can't see who that. Can you turn on your camera? Let's see if it's possible. Want to acknowledge you, please. Want to acknowledge you. Can you turn on your camera, please? Oh, I guess not. But okay, no problem. We'll note it. Okay, I also thank you very much. Thank you very much for that donation, $30. Yes, I see at the chat, I'd like to read from the chat. We see a donation right there from the Umukorobia and Umuaboro group. Okay, I see from Chidinma Eke. Good afternoon. This is Chidinma. I'm the daughter of Mr. and Mrs. Obieke. On behalf of my family, I want to make a donation of $1,000. Wow. Wow. Can we see some reactions from somewhere, please? Can I see some reactions, please? Yes, yes. We want that reactions to go up. Yeah, you can always go to reaction and raise your hand and acknowledge that. I see that is, thank you very much. Thank you very much. Well, we still come back to the family donations later. Yes, Ebuka is up. Yeah, thank you. I see a hand is up. Yeah, Ebuka. Ebuka is up. Okay, is he raised hand? Yes. He's already unmuted. He's waiting to speak. So let him speak. Go ahead, Ebuka. I would like to thank God for making me to be alive, and I would like to support the church by giving $30. Thank you, Ebuka. Thank you very much. $30. Yeah. All right. So okay. Thank you. Yes, is open to the youth, to the children, to the young adults right now. Before we move forward, please. Yes, if we can get that, if we can get them to help the children, maybe they want to express their thanks, please, we would like the children, at least maybe a couple more kids before we proceed. Anybody? I think somebody's ready to speak. Let her speak, please. Irene. Okay, please. Okay. I'm talking on behalf of my grandson, Noah. I don't know whether you can see the picture with me here. He's not around here. I'm showing the picture, and he's using $50 to donate to Asiac. Oh, thank you. Noah, yeah. Oh, thank you. Yeah, thumbs up. Yeah. Dr. Eunice. Yeah, unmute yourself. Unmute yourself, Dr. Koro. Where is she? We can find her. I already have her unmuted. Okay. Yeah, but you don't have a spotlight her, please. Spotlight her. Okay, this is for Galileo. He says he would like to donate how much? $100 for the church. Galileo. Thank you. Yes. Thank you very much. Thank you very much. Yes. Thank you. Yeah. All right. Any more person? Yes. One more. Even if you're not going to donate, like I said, for the children, if you're not going to donate, we just want you to come and say hello to all saints. Greet all saints. It's open. Young people. Any of the youth. Okay, yes. Go ahead, the IDLS family. Yes, sorry, I made it. Hello, everyone. Good afternoon. On behalf of the IDLS children, we want to donate $250 to our dad, that is part of Abraham, and $250 for my mom, that's part of her duty. Thank you. Thank you very much. All right. Thank you very much. Yes. Yes, that's a total of 500 from the IDLS family. All right, thank you. IDLS children. IDLS children. I'm sorry, IDLS children. We're still coming back to the family anyway, like I said earlier. All right, who's next, please? I see some people are lined up. Auntie Nia. What are you doing? Okay. Go ahead. Oh, yeah. Oh, so yeah, thank you. Good morning, everyone. On behalf of Kalechi and Nia's children, we'll be donating $100.
Oh, thank you. Thumbs up for you. Thank you very much. Thank you. All right. Okay. Yes. I see some other hands up. Have they been? Other hands up. They'll go, Kate, please. Can you spotlight? Let me spotlight them. Okay. Great. Good morning. My sisters and I from the Igbo family would like to donate a total of $100 to support the church. Oh, thank you. Yeah. All right. Thank you very much, Crystal. Thank you very much. That's the Ogokes family. All right. So, yeah. Any other greetings from the children? Greetings now from the children. We'll be moving ahead. Do I see anything on the chat? Is there any chat? Okay. We'll be moving ahead to the very next group for this special day of gratitude, the day to give thanks. We are moving straight to the next. Remember now, even as we go ahead, anybody in the young adults, children, youth category, if you still want to give thanks, you can always let us know. Just chat or just raise your hand and we will. Okay, I see somebody's raising their hand. Yeah, go ahead. For Stella. Yeah. Unmute. Yes, good. Okay, thank you, Adora. Hello. Good afternoon. Thank you. Good afternoon. Good afternoon. We want to wish you all happy Thanksgiving. Share all happy Thanksgiving. Okay. On behalf of myself and my daughter, my granddaughter, who are celebrating our birthday. My granddaughter is celebrating her birthday today. Yeah, please. Sorry, keep it to Thank God for keeping us alive and for making it possible for us to be on this forum together. We like to donate my granddaughter and for my granddaughter and the rest of my grandchildren, $100. Thank you. All right, thank you very much. Remember, we're coming back to the family too. This is just for the children. Okay, thank you very much. Yes, we have another person lined up there. So let's get them there. Okay, thank you. The Archicos. All right. Yeah. Remember, this is the children's time now. Okay, that's the kids. Yes, on behalf of our grandchildren, we want to, donate $100 on behalf of these grandchildren. $100. Thank you very much. Thank you very much. All right. So we still have some people raising their hand right there. Thank you very, very much. There's a donation in the chat. I'm sorry, there's a donation in the chat from Mrs. Inwanyamu on behalf of the daughter Daniela and the brother Phil Inwanyamu donating $100. All right. Thank you there. Thank you very much. There's an iPhone hand up. Yeah, go ahead. Is it this iPhone? one? Yeah. Go ahead. Yeah, okay. Let me. We are hearing you. Go ahead. Okay. Yeah, this is Chiamaka Ahagotu. On behalf of her and her siblings, she is giving $100. Oh, thank you. Thank you for Chiamaka. Thank you very much. Chiamaka, are you shy? She's shy. We like to see the kids. We like to see them. Yes, the picture right there. All right, thank you, Chiamaka. All right. Thank you. Yes. Okay. I don't see any other hand raised. Let me check very well. Okay. Good. Yes. So we can go ahead. Chiga, my daughter Chinemerem Joku, $50. Okay. Thank you very much, Chinemerem Joku, $50 from the children. They are rocking this time around. They're rocking everything. Yeah, the Zim family. Yeah, I see the Zim family. Yes. On behalf of my grandma and grandpa, I would like to donate $50. Good boy. Oh, wow. And what's your name? My name is Zimchi Kachim Ojimba. Zimchi, God bless you. God bless you, Zimchi. Very much. Thank you. All right. Okay. So, yes.
Okay, that's the Zim family. Thank you very much. Okay, so I don't see any other hand raised. So I'll be moving, yeah, all right. I'll be moving out to. There's a hand there, Chidin Joko. Okay, Chidin Joko, yes. Hello, Yeah. my name is Meme. Hello, my name is Meme, and me and my brother and my sisters want to give $100 to donate for the church. Oh, thank you, Meme. Wow, thank you, Meme. Thank you very much. That's a beautiful performance right there. Yes, I see the children are slowly but surely waking up. Yeah. Yes. And that's so exciting for me. Like I said again, if you don't get the opportunity right now, just, once you're ready, just raise your hand at any point. Raise your hand and we'll get back to you. Yes, this is the day of gratitude and we are not going to let the opportunity pass. Yes, we will let you have the opportunity to show your gratitude. Yes, we'll be going to the very next group of people. Now we are going to the groups, the church groups. And we're starting with. Is anyone is any hand raised? Another hand again? I see one here. Is it raised now? Oh, that is that is a clapping. Clap, okay. That's a clap. All right. Oh, that's a clap. All right. So we're going to the next. I see a chat. Can somebody look up that chat and see what's going on with the chat? Okay. So okay, yes, I see a donation from the children category too, from the youth category. Can you read that for us, please? Okay. Good afternoon. This is from Danielle and my brother Phil. That was the one. Yeah, I think I mentioned already. Oh, you already mentioned that? Okay, yeah. Danielle, okay, donating $100. All right, good. So we don't have any outstanding that we have not recognized. Yes, we have recognized everybody. So therefore, we're going to the next group, which is the groups. We are starting with, as usual, we are starting with the men's group. Starting with the men's group. I'd like to call on, I hope she's ready. I see okay, there's a donation. Okay, we're going to take that later. Coming to the group. Okay, that's be the group donation. Okay. But for now, the men's group, I'm calling on Otu Abraham. If the Otu Abraham leader, if he's there, please, we want you to come and greet all saints on this special day, this special harvest day, the day the Lord has made, and we are going to rejoice and give gratitude, and give thanks to him for all he has done. So Otu Abraham, please, representative. I see, let me see, is he ready? Okay, I see him. I don't know if he's ready. Otu Abraham, are you all ready? I don't get any response. You can unmute. I see you here. Give them a moment. Oh, good. Okay. There's a donation in the chat, but it's for Ruth, so we'll read it when we get to Ruth group. Thank you very much. Yes, we'll do that when we get to Ruth. We're here. I'm back. Thank you. Okay. Ndị church Asiac, ndị Otu Abraham, obi dị ha ụtọ na Chineke, na anyị na-ekelekwa Chineke anyị, onye mere ka ihe niile ọrịa pandemic, corona pandemic, ufufe ọrịa na ufufe ọnwụ, onwe nke batara na chọọchị Asiac. Anyị na-ekelekwa Chineke maka ọdị mmadụ o jiri mee Asiac, ndị obi ha wụ otu, ndị mere ka Asiac na-aga n'ihu. Anyị na-ekele Chineke maka ihe niile dị iche iche, ọganihu ụmụ anyị na ndị otu anyị, ndị nwoke na ndị nwanyị, the progress ha na-enwe, mana ebe ha na-arụ ọrụ ma
ebe ha na-agụ akwụkwọ. A na-asị otuto na mbuli elu bụrụ nke Jizọs. Anyị na-ekelekwa gị Chineke na ihe ọma niile ị na-emere anyị. Anyị bụ ndị otu Abraham na-ewe a sum of $1,000 iji kwado harvest a, ma na-ayọkwa our members individually si ha contribute to at the family level and at individual level iji mee ka ọrụ Chineke gaa n'ihu. Ihe ndị a ka anyị na-ayọ site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Okay. We have a donation from Lolo Loma. She says she's at work and she's giving $1,000. Not yet, please. Not yet. That's for Not you. yet. That's for Ruth, okay? That's for Ruth. Not yet, please. We Yes, saw it sir. already. Thank you very much. Yes. Okay. Yeah, we're going to get to it very soon. Okay, thank you to Abraham. Thank you for that wonderful donation. And we're going to move forward. Yes, we're going to move forward. Yes, that's for Are there any members of Abraham group that want to individually make a contribution on behalf of them? Before we go on Ademma Akpo Otuowola, that bulk money Leader Hammer announced for their harvest support, I believe. Yes. But family members of that group can also make individual donation to support their group, like Otu Abraham Yerena, their harvest support. Our family, and I say, Ndi Otu Abraham, remember all nine in our church, and I make competition. And you charter their bulk, Yaurum by head, Aina Ebuzo collect chartered harvest support before their harvest. Then individual members get to support their group. I hope I'm making sense. Yeah. Yes, thank you very much. Yes, we already have that. We have that in line coming up. When it comes to the families also support their groups. You know, just like we see during the children's area, some of them mention their groups that they're supporting. So it's independent. So we come to that during the family harvest. Families can now use the opportunity to support their groups. You know, so we're coming to that. Thank you very much. That's very helpful. But yes. Are there members of Abraham that are interested in contributing for Abraham? Well, not at this point. When it comes to their family, we're going to declare that. Yes. So that we get all the groups. Then when it comes to families, they will have to, you know, support their groups, you know, as they donate, as they do their donations. Okay, so let's go ahead to the next group. The next group will be the other men's group. That's Otu Gideon. But at the same time, if anybody wants to support Otu Abraham at this point, it's still okay, it's still allowed. We can still call for that. We can call for that. So if anybody wants to support Otu Abraham at this point, that is okay. You can always raise your hand and we'll take you, please. Okay, so I don't see any hand raised. Okay, so let's go ahead to the next group. That will be Otu Gideon. Otu Gideon, and I believe the rep for Otu Gideon should, you know, somewhere here. We're going to call on the rep for Otu Gideon if he's ready. Okay, remove the pin. Dr. Wanyan, is it available? Or do you have another rep? If you're there, please raise your hand. I will be able to pick you up because, okay, yeah, I think I see him. Oh, no, it's not him. Oh, please. Dr. Wanyan, we're not here? If Dr. Wanyan is not, do you have another rep for Otu Gideon?
Otherwise, we're going to skip and come back later. Okay, let's keep it and come back. Let's give us 5 minutes. Okay, thank you. Thank you. So we go ahead to the next group then. Proceed to the next group. And the next group we have, we're moving to the women's groups right now. And first we have the women's group is Otu Esther. Otu Esther. So we need the rep for Otu Esther. If they can show by raise of hand, or so we can quickly pick them up. Or if they are, you can just. She's there. Yeah. Okay. Otu Esther. Esther is around. That's Miss Onoha. She's there. Okay. Irene. No, she's okay, there. Yes, Miss Onoha. yes, I see her. I see her now. I see her right now. Okay, so you need to unmute yourself. Yes, then we can hear from. And yeah, unmute. You need to unmute. Okay, that will be Otu Esther, the representative from Otu Esther. You are still muted. Yeah, go to your left. To your left. We still can't hear you. So what's her name on there? I don't see her on here. What's her name? She's there. Emilia Onoha. Emilia Onoha. Yes. Okay, now we can hear you. Yeah. We had her for a second. Oh, we haven't. Okay. Can you unmute? Just okay. Good. Yeah. Good. Go ahead. Praise the Lord. Hallelujah. Esther group, praise the Lord. Hallelujah. All saints, praise the Lord. Hallelujah. We thank God for his mercies that endures forever. Esther group, a unique group of all saints Igbo Anglican Church. They serve God with their talents, services, and finances. We thank God for his blessings to us. We thank God for the good health. We thank God. So some of our members suffered from serious sickness this year, and they recovered. God protected all of us during this pandemic. Our children went back to school, and they stayed and came back without contracting any sickness. We thank God for that. We appreciate God in everything he's doing to our life, to our families in different ways. So Esther Group, supporting the All Saints Igbo Anglican Church in this harvest with $2,660. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Esther Group, what is your name? Favor is her name. What is your name? Favor is my name. What is your name? Favor is our name. What is your name? Favor is our name. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Okay, Chigo, let's move on. Yes. Thank you very much. Yes. Thank you very much. So I'm asking now if anybody wants to support Otu Esther at this point, please, yes, while your leader is still there. If anybody wants to support Otu Esther, please, you can just quickly indicate. Okay, yeah, go ahead and say, okay. Go ahead. Yeah. My sister, Nkiru Dike, is supporting Esther Group and All Saints with $50. Oh, thank you. Thank you very much. Yes, yes. Any other person who wants to support Otu Esther at this point? Yes. Yeah. Yeah, if there's anybody who wants to support Otu Esther. Okay, we still have your leader there. Just raise your hand to let us know that you want to support. Either put it in the chat or raise your hand. That way we can know that you want to speak. Okay. All right. Okay. All right. We'll still go ahead. Next group, like I said, once it's family time, once it's time for your family's Thanksgiving, it's also a time for you to support your group.
with a specific amount, yes, and you have the opportunity. So let's go ahead to the next group. Yeah, we just begun the night. It's still far. We haven't spent none of the night. We have so much time to spend tonight. Thank you, Otu Esther. We're going to Otu Root. Otu Root is the next one. They've been ready 10 years ago. They've been so ready. Oh yeah, thank you. Go ahead, Otu Root. Hallelujah. Go ahead. Amaghị ka action group anyị na-ekwu ekwu anyị na-eme eme anyị na-ekele Chineke na ihe ọma mere anyị all sense people ma n'ụlọ ma Nigeria ma all over the world otu ndị all sense na-ekelekwu ya maka ụmụ anyị mana akwụkwọ agụrụ ha gụọ mana married life mana ụmụ grandchildren anyị nwere na ọha na-ekele Chineke na o duola anyị cha anyị na-ajakwa ya mma ka ọ na-emekwara anyị ka ọma. Ndị otu Root anyị gara ke mmafufe ha na-akpa ya anyị gara jiri ke machie si ndị All-Sense were ke machie na afọ ka anyị na-agakwa ongoing. Anyị ji $1,400 were nye. So it will still be ongoing. All right. Yes, yeah. I bet. So to as was announced earlier, has already kicked in with $1,000 for Otu Root for support. So and they check can they do it in the other one by one. Man, the organio, man, the dianio, Maumanio. I am a madam. Okay, thank you very much. Thank you very much. Yes. Yeah, please put your hands together for Otu Root wherever you are. I see somebody is raising a hand for Otu Root, so we're going to bring her in. She wants to support Otu Root. Go ahead. Yes. Yeah. My children did $100 G support Otu Root. Thank you very much. Thank you very much. Yes. Any other support for Otu Root? Yes, it's open now, please. Yes, thank you. Thank you very much. Yeah. So anybody, before we go ahead, we move to the next group. If there's nobody at this point, remember you always have the opportunity later to support your group. Okay, so we are going to move ahead to the third women's group, Otu Sarah. Okay, so at this point we are calling on the leader of Otu Sarah to Good afternoon. Okay, somebody wants to... Yeah, I think because I was muted. Yeah, I was raising my hand. So, okay. My name is Chedozie Ojimba. On behalf of myself, my wife, and our family, I now support the harvest and my parents-in-law, Sir and Lady Dorothy Exim, Blessing and Dorothy Exim, with a sum of $500. Oh, thank you very much. Esther Group, yeah. Group. That's Esther Group, right? Yeah, that's Esther Group, yeah. Okay, good. Thank you very much. Thank you. And please remember, you have to raise your hand electronically, because if you're standing on screen raising your hand, there are too many people, we can't see you. You have to raise your hand electronically or put it in the chat and we'll acknowledge you. Otherwise, we can't see you even with your hand raised because there are so many people here. So please raise your hand electronically. We'll see you immediately. We'll highlight you. We'll unmute you. You'll be able to give your tribute. Thank you so much, my brother. Yeah. All right, thank you. Just thank you. One more time, if you want to raise your hand, if you're using your phone, go to where it says more. If you click on the more, you will see the option to raise your hand.
If you're using a phone, if you're using a cell phone, see where it says more. Click on that more, you see that option to raise your hand. But if you're using a computer, if you see a place that says reactions, if you don't see the reactions, still go to more and you go to reactions. That's if you're using a laptop or a desktop. Then the reactions, once you click on reaction, you will see the option to raise your hand. Okay, so that's just one more time. If you're using a phone, go to more, and from more, you will see raise your hand. If you're using a laptop or a computer, go to where it says reactions. If you don't see reaction, click on more, and from more, you get reactions. Then at reactions, you see raise hand. That's when you raise hand. Also, the other features they have to gestures you want to take advantage of. Okay, so we go now to the next group. The next group, that's the last of the Gideon. Yes, the last of the group. That's the Sarah group. The Sarah group. Is Gideon ready now? Okay, well. Yes. Oh, Gideon is ready? But you call Sarah. But Sarah. you call Sarah. So tell Gideon. Sarah, don't get yourself confused. Good. Gideon, please go ready. Be ready. Sarah is ready. Sarah's done right now. Please, Gideon, be ready. So, Sarah, you can. The leader of Sarah group is already on the spotlight. You can unmute yourself, and then go ahead and give us. Yes, you can unmute yourself. Thank you. To Sarah, Nana Kwaye. I know. Our Lord is good all the time. Our Lord is good all the time. Yes. I know time. Mama diria Chineke, Mama diria Onyoma, Mama diria Ineke, Mama diria Onyoma, Mama diria Chineke, Mama diria Onyoma, Anya Chineke gele, Anya gele, I na-ekele Chineke na o dowara anyị ndụ ruo taa. Will not be able to accomplish our goals. I want additional to $1 billion. Gawa naga, umaka gas school. Mehi na name, anapo, na bata. All we here, he can let you to Sarah, why on our body. I'm gonna continue now. Bali. I need donate 2,750. Baby, yes, 2,750. All right. Chineke na-agbalị nke a ụka anyị wee ji kwado chọọchị anyị ugbu a. Unu agbalịala, continue to do a good job. Continue. Unu ma otu anyị na-eje eme. Our friends and our relatives continue to support us. Toonu Chineke. Hallelujah. Thank you. Thank you very much to Sarah. At this point, I'm also calling out for other supporters of to Sarah who wants to jump in at this time. If you want to jump in right now for to Sarah. Yeah. A co-worker named $100 to support Sarah. Miss Gloria. Harvest time. Thank you. Thank you very much. Please extend our greetings to your co-worker. It's a wonderful thing to support us. We appreciate it a lot. Thank you. Right. Any other person who wants to support to Sarah at this point? Remember, you will still have the opportunity later when it's your family, but if you want to support right now, please. To Sarah, yes. I know you members are ready and they are ready to support their groups. Yeah, you can just raise your hand at the with the reactions, if you want to support to Sarah. Okay, at this point, I don't see hands raised, and I believe that maybe some people will raise their hand later.
And we definitely take you at that point and give you the opportunity to support Otusera. So, but for now, we are going back to Otu Gideon. Yes, I believe by now, they got ready for a longer time. So that means there will be a bigger bang coming from Otu Gideon. So yes, I believe that. So Otu Gideon, go ahead. Who is representing Otu Gideon? Right here, live and direct. Okay, good. Yes. On behalf of our leader, Dr. Obiami Wanyamu, he sends greetings on behalf of Otu Gideon and Ekele Chineke. Ihe do right rona fa mana bi chonwa ni hwe. Because many with the onye na be ni hu Chineke onwe ki na nyi hu Chineke. Ona sike ekele Chineke maka ihe ọma niile ndị nke o mere anyị. Na-emekwa na encourage ndị ọzọ ka ha wee kwado Otu Gideon. So on behalf of the Gideon Group is giving $1,000. There we go. Oh, thank you very much. Thank you very much, Representative Ima Njoko, representing Otu Gideon Men's Group. Please put your hands together wherever you are for the Gideon's Men's Group. Thank you all. And that is, we have all the groups covered at this point. And I think it was read from the chat earlier that what we have on the chat, Otu Root was being supported by $1,000 from Uloma Balewe. Yes, I think that already been read. Yeah, Lolo Uloma Nwogu at work. I will donate $1,000 in support of Root Group for Asiac 2021 harvest. All right, thank you very much for that wonderful support. Yes, we are going ahead now to can we ask for people who want to support Gideon? Gideon. Okay, good. Please. Anybody who wants to support Gideon at this point, please, can you show by raise of hands? Yes, show by raise of hands, and we'll be able to acknowledge you. That's a hand raised up. Yes. Okay. All right. Go ahead, please. Yes, you're on. Ben. Yeah, go ahead. All right. Thank God for this day. And what we like Pastor said earlier, we thank God that all our members are still here through all the pandemic. So I want to support the Sarah group with 150. Oh, thank you. Yes, support from Sarah Group. Thank you from Ben Aharutu. Yes, supporting his wife's group with 150. I see another raise of hands. Yeah. All right. Yeah. Yeah. Go ahead, please. Unmute. I'm supporting my husband to go to Nino. But it's Abraham. Why is this thing? Yeah, go ahead. I'm supporting my husband with a sum of $100. Oh, okay. Wonderful. Abraham, sorry. Okay, thank you very much, Otu Abraham. Yes, $100 coming from to support Otu Abraham. Okay. Yes. And I have from the chat, I just posted that. I just got a message. Mr. Adele, Chief Adele. Okay, so Chief Adele can go ahead. Yes. Before I read the message I have on the chat. Yeah. Unmute, please. Chief Adele, you can unmute. Yes, you can unmute. Then you are muted, so we can hear you. And I support to them note Abraham with $100. Oh, thank you. Thank you very much. Okay. So thank you very much. And we're moving to, yes, on the chat, I did post there in support of Otusera. I see from Izuegwim, she's supporting Otusera with a sum of $1,000. Yes.
Yes, yes, yes. So we put that together. You can put your hands together for her. Yeah, that's from Izu, Eunice Egwim, $1,000 in support of to Sarah. Yeah, thank you very much. Yes, yes. Remember now, the last that we had was Otu Gideon. So if we still have anybody who wants support to Gideon, that's okay. I see Ben Chukunya has his hand up. Okay, go ahead, Ben, Mr. Ben Chukunya, and give it yours. Asiac, ndewo no. Because I'm not supposed to you to Gideon Ejemba, $100 to support you to Gideon. Oh, thank you. All right. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Ben. Yes, supporting Otu Gideon with $100. Yes, please. That is noted. Thank you very much. I see another hand raised. Go ahead. I can see my namesake on the screen. Good morning, my namesake. Good morning. Ndewono biko ana m ekele Chineke maka ihe ọma niile o mere anyị on behalf of ndị otu dị ndị Gideon ana m ewere $120 asị Chineke o mee nedewere ha anyị ndụ. Thank you very much. Thank you very much. $120 in support of Otu Gideon. Thank you. Thank you. God bless you. Joy. Biko tikwara m 100 for ndị otu root. Ndị otu kem, ndị otu eji aga mba a na-ekwe ekwe a na-eme. All right. Amen. Yes, also for Otu Root, she is donating $100. And I see no hand raised up there. I can see another hand raised. Okay. But I thought I saw. Yes. Yeah, go. Yes, go ahead, please. Can you yes. I'll go okay now. Go ahead. Yeah, I'll go okay. Good morning, everyone. Ana m eji 150 na support to team ndị Abraham. Oh, thank you very much. Yes. Adejemba. Thank you very much. Yes. Otu Abraham, so in support of Otu Abraham, Adalgoke is giving $150. Yes, thank you very much. All right. Yeah, are we waiting for any other? Yeah. Is a hand raised? Oh, okay. Okay. Yeah, I see. I have just let me say. A hand is raised. Okay, go ahead. There's a hand that is raised. Okay, yeah, I'm going to bring the person up right now. Yes. They're already up. They're up already. They're already done. Okay, they're done. Okay, I'm just going to lower the hand and take them out. All right. You go ahead. So yes, sir. Asiac, all right, so ụkọchukwu anyị ekelele m gị n'ọrụ ọma ịrụ onye nwe duwe gị n'ezinụlọ. Amen. Thank you. Ụmụnne m na n'etiti Asiac ndị kwere na Chineke dịka mụ na ezinụlọ m kwere, biko eji m oge a na-ekele onye nwe anyị n'ọrụ ọma niile ọ na-arụ n'ezinụlọ m, mụ na ụmụaka m na nwunye m, na-ekelekwe Chineke otu o si doo anyị ndụ, nyekwere ndị otu anyị ndị Asiac. Asị m Chineke nna biko ya mere gawa n'ihu n'aha Jizọs. Amen. Ka m ghara ịtụfu oge unu. Eji m. Please stop. Biko na ụmụnne m n'ime Chineke eji m oge a were $100 na-asọpọtụ otu ụmụ nwoke wụ otu Gideon. Werekwenu $100 nke ọzọ na-asọpọtụ otu nwunye m wụ otu Ruth. Biko ekele m Chineke udo dịrị onye ọbụla n'aha Jizọs. Thank you, bro. Shigo, you're muted. Oh, yeah. Oh, thank you for that. All right, thank you very much.
we thank God. Yes, this is the day for gratitude, and we are seeing what is going on here at All Saints Igbo Anglican Church. This is the day the Lord has made, and we have chosen today for gratitude. Just like the pastor, had taught us today, we know the benefit of gratitude. Let me not go there. I don't speak to anybody, some Igbo right now. Go ahead. Okay. So yes, I'd like to make a little correction. I've just been informed. Yeah, the 1,000 I announced from the chat earlier. Just a little editing, if you ask me. The 1,000 donated by Izu a whim. Actually, it should go this way. The 1,000 out of the 1,000, actually, it's $100 for Otu Sarah, $100 for Otu Sarah, $100 for Otu Abraham, and the other $800 is actually Eunice Gwim's say Thanksgiving from her first salary as a lawyer. So that's I just want to correct that. Yeah. Praise God, praise God. Thank God for giving us another lawyer in the house. Yes. So just want to make that correction, and we thank God for that, and we thank her also for the the heart of gratitude. We thank God for you. We thank God for you. Go, girl, go. Yeah. All right. So at this point, yes, we have come so far. Let me I know I'm doing this thing in the background, but let me just take this time to also do a pledge on support of my group, so I don't think I've forgotten about them. Just briefly. So let me do a 200 for Otu Gideon, and so I have mothers and a wife and sisters everywhere, so let me not be impartial. I'll do 100 for each of the women's groups, so that's 500 total, but 200 for Gideon. Abraham can think for themselves, I think. I see. Don't worry, we are okay. Yes. Thank God we're all together. All right, wonderful. Yes, I hope that is noted. That's a donation from the senior warden. He's giving $100 each of the groups, each of the women's group, and $200 to Gideon, his own groups, one of the men's group. All right, so at this point, we are going to go forward with our program, yes, so that we can cover all the necessary ground. Yes, we've come to the grand harvest point, or the point where everyone is now called to give account. So this is the general Thanksgiving harvest offering and donations all together. At this point, remember now, we have the families. We're going to call on the families to come up and show their gratitude to God for a whole year of wonderful things, protection, provision, call it whatever. Is it healing? Is it protection, especially from the pandemic? Whatever. I know by now you have counted your blessings, you have named them one by one, and now you have come to give that gift to the King, the gift that will fit only a king. Without much ado, I'd like to go ahead and call and declare the family harvest open. I would also like to call on Sir Roderick, if he's there. I hope he's there, and I sent a message earlier. So yes, if he's there, I'd like him to address us and this part of this harvest. Sir Roderick. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, so we are very thankful to God for this day. I think we have about, if you look at the participants, we have about 70
families or individuals who have logged in. I wish no one to the IT get spread there. This is the grand finale. It's something that each individual can do because each person can change it because we can't control how everybody. Okay. But you now can change it is important now. I am at the ground one because here I am many and no too to support the harvest. But the real Thanksgiving offering, I am preach well for us. Or for individuals and individual families, which you cannot express through auto. But now we can express it and be grateful to God because the organizer, the chairman of the committee, a lot of it. I go so here, openly bring up our hearts to say thank you to God. You know, Ilanya na Bible na Aboma, which is one of the greatest books, 150 chapters. From 146, reference to 150. Praise. Praise. Tonia. Na homo mena ye pucha ye tige Thanksgiving we kirima ona na tige Thanksgiving okunya na okporo because I kwesiri le nye ekele I kwesiri gosi Chineke ekele onye homo mena anyị n'otu otu amde mama enye ha Chineke ekele amaghị ebe m nọ n'ugbo because ekpere na ihe ọma Chineke mena anyị dị egwu na ezirulo kem I know also o megere onye ọbụla otu a given ha gaga through came pandemic ibere Nenya ya ko folima ya galulo ogori oria but ke umre ndi grandma yo honey diko kochuku kwuru so many people are warning a pandemic odu onye ni mai no sense community na maybe umre ndi you know umre affect one way or the other but he mecha ha agbake owo onye owulo umre affect to ha agbakere no umre ndi nwuru n'ihi ya ihe omali lo na emere ya okwara ha iji gbakara yo taa ọwụrụ na church ka anyị na anyị ga-evuru nkwa vuru ji vuru egwu vuru everything bịa taa but ugbu anyị nwere ike ivuli ji abịa na rice abịa but anyị nwere ike iji ụzọ ọzọ dị iche iche were obi ihe ọbụla Chineke nyere anyị nyeghachi ya ka e were rụọ ọrụ biko ana m arịọ every family nọ here biko jisike kelee Chineke na ihe ọma mere anyị ma m ihe niile o mere ụlọ ọwụ m ga-ebekwa ya in going forward to doing this biko ọrụ na family gị more testimony very brief because I went about 70 families. I will participate in here. You did brief. Get go hit like a marriage, make you get your make one who get Chineke because Chineke my home marriage. So I'll be open now for all of us because and Mario like onyo with to be now. Jean Walile, Wolf Takage, Chineke, Walile Bama. Nihi oge mregozo. You can walk kuku. And when we say it in English, when you praise and compliment the person who made bean salad for you, he may be, prone to bring more and make more for you. So this is the way it is. Now we have to show gratitude to God and expect that He will do more for us. This floor is open now. Jehovah, biko ụmụnne m eji m mweda onwe n'ala na-ekele Chineke n'ihi na ọ bụrụ na ekwu eziokwu otu o si dị n'ezigbo asụsụ ọ dịghị ihe ọbụla m ga-abụ ma ọ bụghị Chineke. Ekwesịrị m onye nwụrụ n'anwụ kemgbe mgbe m dị na nwata ọ bụghị ikwu ogologo okwu o nwere mgbe ọ na-erume were isi na-akpọ n'aja si ma nwụọ ihe ka m dị adịghị ndụ bụ Chineke were aka dowe m ruo taa. Ana m ekele ya n'ihi ihe ọma niile o mere mụ na ezinụlọ m na-ekele ya n'ihi ndị niile o dowere n'ụzọ ndụ m ha enyere m aka n'ụzọ dị iche iche onye na-ekwesịghị ịbụ ihe ọbụla aghọzie mmadụ wee nwee ike na-echere Chineke ozi n'ụzọ ntakịrị nwere ike ije. Na-ekele ya na o mere ka mụ na nwunye m biri
anyị anọ 40 years, iri afọ anọ dịka ndị lụrụ di na nwunye. Ya enye anyị ụzọ dị iche iche anyị nwere ike isi na-enyere onwe anyị aka, na nwoke ka anyị nwere ike anyị na-enyekwara ndị ọzọ aka. A sị m na onye ọbụla mee okike ha ejila ekeme ama akpọ, n'ihi na otu o si dịrị n'ụlọ gị otu o si dịrị n'ụlọ m. Ha m na nwunye m, ana m eji $250 na-ekele Chineke ekele n'ihi ihe ọma niile o mere mụ na ezinụlọ m. Eji m aka na nwunye m nọkwa na forum a, ebe ọbụla nọ, biko kara ndị chọọchị otu o si dịrị gị na ọnọdụ gị bifo ndị ọzọ ebido anyị buso ofe otu o kwesịrị ịdị. Betasị m unu elele anya na ihe anyị ji bịa, were na otu o si dịrị n'ụlọ unu, otu o si dị n'obi unu, otu Chineke si gọzie unu, ka otu o si dịrị anyị n'obi taa ikele Chineke. Ọkwado kọfụtara anyị, agaghị m esi na ọwụ oke ka Chineke mere anyị, kama anyị si n'ihe Chineke mere anyị were na-enye ya. Gọzie unu, gọzie akpa unu si ewepụta ya n'aha Jizọs. Amen. Ngo, over to you. Are you there? I don't think she's here. She may not be logged in. Okay, you can go on while I go and search for her. She has to come and talk. Okay. As I said, it's open. You know a way to identify that you want to make your offering or speak. Akan on Elu, that daily family is open, right. So we go to them, please. Just sent the one. The one. Ozugbo anyị niile. Ama ekele Chineke n'otu o si dowe anyị ndụ ruo taa, na-arịọkwa ya ka onye kwanye ahụike na akụlụba si ala azụ na-edo anyị ndụ na-agala iru. Ama m si onye ọbụla dị ndụ Chineke nna gọziri ya. N'aha ezinụlọ m, na this general contribution anyị ga-eji $700 kelee Chineke nna otu o si edu anyị. Udo dịrị unu. Ndewo. Very much. And may you for I go to family, Dr. Ndobisi, I go to and the family. Please unmute yourself. You are raising up your hand now. Go ahead. Ndewo. All saints for Anglican Church. Udo dịrị unu. Amen. Udo dịrị unu. Ya dịkwara gị. Asị m udo dịrị unu. Ya dịkwara gị. Ana m ekele unu n'aha Chineke, n'aha Jizọs. Amen. Mụnwa Ndubisi, Dr. Ndubisi Ahagotu, na nwunye m bụ Mrs. Miracle Ahagotu, na ezinụlọ m ji $500 na-ekele unu. Udo dịrị unu. Udo dịrị unu. Onye nwanyị. Amen. Let me say this for myself, for my family. We have a lot to be thankful to God for, a whole lot, which some of our fellowship members know. So I'm Mario Param on somewhere online to give brief of this testimony and do whatever he wants to do for the family. Chuck, are you anywhere here? Yes. Oh, go ahead. Okay. Praise the Lord, church. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So since the last harvest, our family has experienced many blessings that we come today to give thanks for. So before I say what we're going to give on behalf of the families of the church, I just want to briefly enumerate some of the things that we're thankful for. So in this past year, we've all experienced some type of blessing. And if we stay on this line, it'll be too much to enumerate and go into detail to describe.
but each one of us has experienced some type of blessing that we're thankful for. From my sister Uchechi, who's now married, who got married in the past year, we give thanks to her for that and her husband. We give thanks to provisions of new jobs awarded to my sisters. We give thanks to provision of new homes awarded to my brother and my sisters respectively. We give thanks to God for his provisions of providing safety and protection to my wife, who suffered a horrible car accident on Christmas Day, nonetheless. And so we give thanks for all these things. And even in his protection, the devil still tries to come at us. Just this past month alone, 2 family members were afflicted with COVID-19, one being my own sister who was pregnant at the time, but God said it wasn't time yet to take her. And in so doing, as he healed her from COVID, he also allowed a child to be brought into this world, and for that we're saying thankful. We're saying thank you, Lord. And so we're thankful for all these things, and most especially, he continues to use my parents to do his work, Lord. And for this, we say thankful. We say thank you, because we know without him, none of this would be possible. So on behalf of my parents and the family and the good work they've instilled in us, we're donating $500 to the church. Thank you. Thank you. Right, thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, madam, go ahead. There you go. Ekelem Chineke Dima. On behalf of the family, we are so grateful this year, 40th wedding anniversary. We thank God. Our grandchildren, 6 grandchildren. So on behalf of our children and our grandchildren, I'm going to give $100. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Okay, Iman Jakovia, and they will know. Yes. They will. On I'm calling so much in a Keneba. But I want to thank God for all that he has done for our family. My family went through a lot. At the point, the devil came and wanted to shake the family with series of death where we had to bury 4 people in 1 week. It wasn't too much, and we told the devil that my God is bigger than every other thing that you can think on heaven and earth. So any them that we are over again, name Chineke wapụ rights and bottle walibo. Chineke na dendo. So ikele Chineke. To do na chiben coach brand. Ihe money didn't come in na na apụghị. My family and I gave $500 if they were ikele Chineke. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes. Ben Chukunyere is raising up his hand somewhere. Ben, you are open now. Okay. They want your sense. Yes, so. Yes, I make a little maka harvest get a hoodoo. I identify anything to watch it. And my family in Kenya born on Imani, Ogon wine and my mom. In the COVID, I jot one, but you do know. To be hanging with her like COVID. I sure move with let Berich Kusi go feed a gaffy chat and one in my this year. So limit I make a $50. I have my mom, I have Ogon wine. Also, la family may need $200. CJ Kelichuku. Also, Ogon Woko, Oya Indian Opa, about $50. Laham me a Ogon wine. Is in the Abigail Korea. So when you cut the annual gown, and you Sunday Kelichuku, you go your blah, law sense, a family obla. Catch could buy through all this COVID, and when you mega try to learn how Jesus. Amen. Yeah, I like to read some. Thank you, Mr. Ben. I like to read something from the chat. Yes, there's a message there. It says, Amarachi Ezichi is donating $100 on behalf of Sarah and $100 on behalf of Esther. So just let's know that. Thank you, Amarachi. Thank you. Thank you. Yes, go ahead. Please, the forum is open. Please, if you want to give a little testimony and give your thanksgiving, please do. We're asking you.
And I know we have a few people on YouTube that are watching the service. Watching it. You know, you can also put your pledge in the chat in YouTube once you read it. Or otherwise, we'll put the payment information there. But if you're on YouTube, if you're not on Zoom and you're watching it, if you want it's live, you want to make a pledge, you can also read your pledge. You put it on the chat in YouTube. We'll read the pledge here with everyone else. Olivia Achiko is raising the hand. You can unmute. Praise the Lord. Hallelujah. Mgbe enwe abụ anyị na-abụ ọsị mgbe ebili mmiri na-amagharị mgbe iche na ihe niile emebiwo ịgụkọ ngozi gị ị ga-eti mkpu n'ọlụ Chineke lụrụ. Hallelujah. God has been so grateful to our family. This year, we have to thank God for what He has been doing for me and my family, especially our grandchildren. And my Rockwell all saints by we have four of the grandchildren, and my second daughter, Barrister Ogechimoto, she's expecting her 5th grandchild by next month, by December. So they TN. And also I'd make a liquid Chineke. Mima for Aneku come Aneku, you know, you still had up to 5 people left in our family, and the 3 of them are very crucial to me. But God has been so wonderful to us, and even my business, but Chineke Mba. Upon and the cause of the but God has been so wonderful. On behalf of Chineke and my wife, on the behalf of the family, menye 300 and menye 100 no to Abraham, my group, menye 100 no to Ruth, and for God protecting my business and yedu meko insumegi here, Shaka ga proye, I made 200, so everything should be total about 700 or so, you know, so on to him, thank you. Thank you very much. God continue to bless you. So Nkechi Mbakalo is raising up her hand. You can unmute, please. Yeah, brother. Oh. Then the mail will unmute. Oh, yeah, okay. Okay, okay. I am the man who will unmute more on our computer. Oh God, that's She's been unmuted. She just has to unmute it on her side. Yeah, go here again. Am I Praise the Lord. Hallelujah. Aha m bụ Nkechi nyere Abara. Ana m ekele Chineke na ndụ o nyere anyị niile na ihe a niile na-akwụ kemgbe afọ gara aga. Na anyị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ. Na oke mmadụ ha oke ọ ga-emeli. Eji m $50 ya support ndị otu Ruth. Na-eji $50 ekele Chineke n'ihi amara ya na nzọpụta ya n'akụkụ niile nke ndụ m. Ya riwe otuto n'aha Jizọs. Amen. Thank you. The Ojiribes are raising up their hand. Please unmute. All sense, Mamano. Yeah, ụmụnne m n'ime Kraịst, eji m oge a na-ekele ọbasi dị n'elu onye mere anyị ka dị ndụ n'ụbọchị taa. Agaghị m atụfu mgbe unu lee anya ihe a nọ na-ekwu ọnwụnwa ekwensu na ihe dum. Ọtụtụ ndị Asiac mara na ihe anyị gara tụrụ ihe gbasara ọrịa na-efegharị efegharị.
ekele m onye nwe anyị Jehova onye mara ọnọdụ m n'elu ụwa a mara na otu ibe m na-ekwu ihe mere n'ezinụlọ mụ na amara awụghị onye na ihe dakwasị m ụfọdụ ana m ewere ihe dum Chineke n'aka aha m ekwu n'ime ya bata nweghị ụdị ọnwụnwa mụwa ihe anyị jụrụ ibe na-ahụbeghị n'elu ụwa ndị mara famili m ga-ama ebe m gaji eme ya dị ihe m nwere ike ikwu n'ụlọ ọbasi dị n'elu ana m ekele ya na-ekelekwasị ya ihe ọma niile ọ na-emere m n'ezinụlọ m dịka nke ebe ụmụ m nọ ekele m Chineke ndị Igbo si ihe na-eri nri na-eto ụmụ m agaghị eji aka ha zara onwe ha na mgbe na-eteghị anya ha onwe ha mgbe iji ozizi ndị Asiac ya wụ nga echighị to ọtụtụ n'ime ha wụ ndị mere acolyte ha na Mr. Chuck nwoke rie mgbe chọọchị anyị a na-adịbe gba Chineke ekele m ya ihe ọma niile nke ọ na-emere m n'ezinụlọ m ọ wụ n'isi m onwe m ekele m ya na ọwụghị m onye nrịrị arịrị ọwụghị ike ma ọ bụ ike Chineke ihe ndị mụrụ m kpọrọ m akpọrọ m ihe anyị ikpe nwe ihe nye Chineke n'ezinụlọ m n'ihi na anyị wụ ndị gbabara na Chineke ekelere m ya n'ihe ọma niile ọ na-emere anyị so eji m $300 na-ekele Chineke n'ihe ọma niile ọ na-emere m n'ezinụlọ m biko ndị ọsịsent ekelele m ụrụ na anwụtere ana m eme ka udo dịrị n'ezinụlọ m ka ọ dịkwara onye ọbụla n'ezinụlọ famili ọbụla n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Please permit me. My son has spoken here, given some testimony. But you know, my wife is in Houston and she has just called me that she wants to appear here and say something. Permit me to let her in wherever, if she can hear me, Madam Mokore from Houston, please. I'm here, Lady Mokore. One man. Yes. Is she there? Oh, Madam Mokore. I have what I'm saying. Okay, when I get her, okay, yes. Please. So anybody else who want to give a testimony and make a Thanksgiving offering? Okay. Somebody is, who is it? Okay. Madam, sorry. Emma, Oma. Okay. Yeah, you're on. Keleno Jehova n'ihi na ọ dị mma. N'ihi na ruo ebighị ka ebere ya dị. Aha nwe ihe ọma Emmanuel emerele ọtụtụ ụmụaka mama chere ntakịrị ọtụtụ ụmụaka na Anglican afọ ndị gara aga mgbe ochie. Ana m ekele Chineke na m dị ndụ n'etiti ndị dị ndụ taa. Na-asịkwanụ Chineke onye mere ka ndụ fọkwara ụmụnne m n'ezinụlọ m taa ya riwe otuto n'aha Jizọs. Kemgbe afọ abụọ na eliela mmadụ 4 abatara m meeting a n'ihi na eji m anya mmiri nọrọ ebe a betasị m otu ọbụla ọ dị na aga m anọ ya bịanyekwa n'obere ekele nke m nwere. Eziri m ozi na nwanne m nwụrụ day before yesterday. I don't know where she is. How do I know? How do I find her? Hello. She's not on her name. Senior one, please mute yourself. Somebody's talking. So eji m anya mmiri bata na-ekelekwana Chineke na m dị ndụ n'etiti ndị dị ndụ na ụmụnne m dịka fọkwara n'afọ ọ gafọrọ mmadụ 2 na plus mụnwa na Chineke ga-eme ka anyị nọrọkwa anya ga-anwụ ọnwụ ike. Na akụkọ gbata bụ elie mmadụ kemgbe 2 years eliela mmadụ 5 n'isi m naanị m ka Chineke nna ga-ebupụrụ m ihe ike na ihe anya mmiri. Ana m ewepụta ebe m si azụ ahịa $100 ka m na-enye n'ahịa m na-azụ ihe m na-eme na-asọpọtụ etu Esther na-eji $100 for Emmanuel Emerle's family.
na-ejikwa $50 ọzọ were na-asị ka anyị tiga aka n'ọrụ Chineke. Ekele dịrị unu tiga m n'ekpere ka ọnwụ ike abelata. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Onye ụkọchukwu eso ọnụ biko nụ. Adịghị m na ndị Rodrick biko nye m 1 minute mee ma tụkwasị n'ihe ọma emere kwuru. Ihe ọma happens to be a sister-in-law of mine, and ihe o kwuru eziokwu. Gbata ya eme na ọtụtụ na ezinụlọ o si n'ime ya pụta. Ihe ọma anyị na-asị gị kara obi. Onye kwuo ihe a biko Mama chirekwana ndị chọọchị. Onye kwuo ihe a bịa mute onwe. Come on. Biko anyị na-aha All Saints Igbo Anglican Church. Anyị na-asị gị ndo na ihe niile na-eme n'ezinụlọ unu. Na-arịọkwanụ Chineke n'aha Jizọs Kraịst onye o nyere ka ọ nwụọ n'ihi anyị, ka gbata si taa kwụsị n'aha Jizọs. Amen. Kara obi gbawụla ihe ndị a mere o meje o nwekwara na onye ọrịa na-ahụ ya arakịsịcha anya, ọ gaghị adịkwa otu ahụ ọzọ. Anyị na-arịọ Chineke ya biko were amara na obi ebere nọchite anya ezinụlọ gị. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ugbu a na-akpọ Gladys. Is it the Gladys? Which Gladys is that you are on now? Unmute yourself. Okay, let me get them. Yeah, Gladys. I won't that Gladys. Hold on. She's unmuted. Okay, now it's unmuted. Gladys, go ahead. There's no picture. She's not. Is she there? Okay, good. There we go. The charity can actually speak now. Okay. Gladys, wait a minute. Somebody's already there. Can I say something now? Now hold on, ma'am. Hold on, ma'am. We already have somebody on spotlight who's already talking. So Gladys, Mr. Chalk, we can't hear you for some reason. I see you're not. We're not. What happened? We can't hear you. You're not muted, but we can't hear you. There's nobody spotlighted right now. No, he's spotlighted. I pinned him. It's just your own screen. It's not spotlighted for everybody. Okay. Okay, let me pin him then. Okay. So if Gladys is not ready, in the chat we have our mom, Mrs. Wokorie, followed by Mr. and Mrs. Mbakalu. All right, we can take another person. What am I going to do? Well, if you don't want me to give money, what happen now? No, we are doing it accordingly. Let everybody give me a chance to organize this, please. Can you give me a chance to organize this? Yes, please. I think there are too many cooks in the kitchen. Yes. I'm highlighting people and unmuting people. Let one person do it. Otherwise, we'll have chaos. Please, Sister Charity has been waiting for some time. Let her speak. Okay, can you hear me now? No, hold on. We'll give everybody a chance. Just one. Can you hear me? Yes, but hold on, sir. Hold on, Suchuku. Hold on. Let's get this right. Okay, so let's start with Lady Charity Mukori. Charity, because she asked earlier, just that we couldn't get to her. So after Lady Charity, we'll have the Suchukus coming. After the Suchuku, we'll continue with the Mbakalos, then Innocent Aharotu. Please, let's take it that way. Thank you very much. Go ahead, Lady Charity. Okay. Oh, you got me. Galena Jehovah, you know them. I just want to send my greetings from this place, Houston. I came in here last Tuesday, but last Sunday, some Ndehunimula Church could see that I wasn't myself. Okay. Na church Igaraga. I was always on the phone, going to the bathroom, making phone calls.
I was so much confused. You know, me just Mondo Gabiadia Kagwam the status of my daughter and the baby. Monday, I try to keep myself busy. Gabacha short to you know, Monday, Jehovah Meho di Uruchineke. He did the greatest miracle in my life, in the life of EHS, in the life of, you know, work audience, wherever we are. Akudo had the baby and the baby, everybody negative from COVID. Masi Chineke, Ogowanronka. When I was battling with this last week, when I won someone, my brother me last time, he referred everybody to Job. My Heneshri make my no waguna. That was only place I'm gonna last week. I didn't know. I never thought, it never crossed my mind that I got no robot in Keta. Oga dream otua. Ekwe ham na oga dream otua. Yam na agwo no umunne m n'ime Chineke. Ekpere unu niile. Ngozi esono. That altar when I read the last Sunday, God saw the tears rolling out and Chineke azebere. Na sekele dere Chineke, otuto dere Chineke, mbulele on behalf of my 5 grandchildren, on behalf of, I didn't want to add anything to here, what they have done already, because I know someday I'm going to give a testimony. I still have, oh God, something. I'm going to add $250. It's, you know, because it's a little token. Continue nekelem Chineke, nasim Chineke no mene. In your man, me am a boy on Jesus. Amen. Amen. Okay. That's wonderful. Joy. Yeah. Yes. Go ahead. Osuchukurai? Yes, go ahead. Chuck, unmute yourself. Chuck, unmute yourself. Yeah, okay. Trying to do that. Unmute. Don't press it too much. You mute. No, what? Your fat fingers. Someone is doing it, but don't. It's not okay. Go ahead and talk. Talk. Maybe it's working. Talk. Still muted. Okay, go ahead and talk. It's not unmuted. Still muted. Okay, yeah, now. Okay. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. And Major Herea, Nick Lichinekai, Nihomanile. I want to go where Otu. Okay, Ngocha. Now, Rea. Going out, you kidding me, fair. A guy read na damp, Nigeria Yosi. You know what them with my family, which I have already testified few of them. I am going who go more. I am up here. Yeah, but each collection a community and nearly. It's your mela. Not a nearly. Got her all around the way to my effect. On way to come to do all sense. Man, I see no law man on our right all sense. That she's continue to do that. Now, in high when you collect lagula about it. And then Hunaya. Yeah. And my son, why no man. So, on behalf of my family and all the good things the Lord has done for us. And Marcia, yeah, were $500. I would really now on Jehovah. So on behalf of my family, I made $500.
Praise the Lord. Thank you. Thank you. Back to you there, Roderick. Go. Okay, the next person is I think the Mbakalu, yes, Mbakalu. Yeah, Mbakalu is the next. We have Innocent waiting, remember? Right, I know, yeah, he's next after the Mbakalus already. We had that settled, so there's no issues anymore. After them to be Innocent, then we'll go back to the line because I have a line. Go ahead, please, the Mbakalus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Chineke anyị emena anyị ihe anyị bara wee ekele all harvest and thanksgiving. Ọ ihe Chineke ekele n'ihe ọma niile o mere anyị si n'afọ ruo n'afọ. Ihe o mere enweghị ọnụ ọkụkọ. Acharita akọọla ihe ọma akọọ ya. And these are along both lines. Ọ ha anyị hụga kemgbe afọ. But Chineke wure ndụ edome anyị ruo taa. Ma ga ekemụwo our family. I don't need him. Actually, on we so I pronounce they are dead. The Chineke maybe. Death was reversed to life after a few months, after some months. When the one can know your Gurota or in coma, pronounced dead for 3 days. I had but I Jemani Baranaso. Jema Kema Utonga, Okano York, but Oshila Chineke Shila Kon double aya. Praise the Lord. Amen. Onye no coma, Onya Shrom on a betieta. On an rehab after 1 month. Oh, he Chineke Kele, Kanyama Baje, Anya Shinga Jemwamonani, our second grandchild. I'm working motor for no one, Anya physically. Anya Chineke Dura California because they couldn't bring him because I can't or get with mask about train and plane a Igbo. And Chineke Dura Anya Hawaiian, held and hearty. And she Chineke Keledria. Anya Shakwa Chineke Keledria, Makayo Manine, na Nkusho Manine, na Ebro Manine. Chineke Tilimongo All Saints Anglican Church, regional Amman, under the leadership of our Igbo Venerable Clinton Chukwu, the make son. I should Chineke the man okay. On a nedula edujani because as the prayers, the fervent prayers of the faithful, God will always hear. And now, Akaya Kachineke Jagujiga All Saints Igbo Anglican Church. I should. Ekeledere nwoke n'aha Jesus. Amen. Maka ihe ya adị m na kwotu anyị gara ekele. Nwunye mekwuchala etu o chetara kama anyị enweghị ike gụcha ngọzi dum Chineke nye anyị n'afọ a. Igbubi okwu a I na-enye 200 iji sọpọta otu Gideon, nye 200 iji sọpọta Esther, werekwanụ 100 nye Reverend maka ihe ọmadum o mega na chọọchị a, mbuli elu obuliga na chọọchị a, ekpere dum ọ na-ekpere onye ọbụla, just at the moment notice. Reverend Sono will jump in. We're very grateful. Thank you very much for your leadership. They are coming. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Thank you so much. A whole lot of hands up there. Sir Innocent, you are on now. Igbo. Because go ahead. Yes, sir.
Praise the Lord. Hallelujah. Because on behalf of my late father, Sir Israel Hawetu, and my mother, Lois Hawetu, and my beautiful wife, Chidima Linda Hawetu, and my Johara Lekelendi Church. La Kwadokwani Church, Otike Kuranya Mikeji Kwado Church. And with testimony people in it. Also, Oria Fadiana, and Obehala Church, Owashi, Obehala Church, I ain't area. Yes, I was affected, I was hospitalized, but by God's grace, I'm still alive. I thank God. I had because the church, like my mother, she's aging, she's getting to 80 years because I'm a senior brother, on age, I don't put too much because I'm to put too much when I can put, but because of time on nowhere, I mean, I'm give you $300 to support to me. Yes. The harvest I made today, and I'm a welcome me and I don't want to we can support my church. And then when I make gift from my cousin, a man back when we talk about Hakagross in your reverend. Yeah, to bridge at that church, my grassy church, our life. So, Reverend Ejimo Puroko, it's the moment I give every year. Thank you. God bless the our saints. Amen. Thank you so much. Alechikolo Puroko Oporo. I nwere mara abụọ wele ga ka elu. Ngwa nwanna. Unmute yourself. Okay. Okay. Go ahead. Biko, afambo sa blessing Ngozi Chukwu ka ezim. Ana m ekene Chineke n'ihi na ọ dị mma. Ana m ekene Chineke n'ihi na o nyere ezigbo onye inye aka. Na-eme ka anyị na-ebi n'udo. Nye anyị ndidi na nghọta. Nye anyị udo nke obi na udo nke ezinụlọ. Anyị na nkịta agba ọgụ afọ 36 na ịnụ di na nwunye. Anyị anụbeghị sere. Chineke na-edukwa m na-efe ka nnụnụ na-efe je Naịjirịa na-efe bata. Mgbe nna hapụrụ ha onwe onye nna hapụrụ ha karịa Chineke nke pụrụ ime ihe niile. Ana m asị na ọ ga-adịrị anyị niile mma n'aha Jizọs. Amen. Dịkwara ndị All-Saints Igbo Anglican Church mma anyị niile n'ofu n'ofu ọ ga-adịrị anyị mma n'aha Jizọs. Amen. Ezinụlọ niile na-eji 500 wee na-enye onyinye afọ nke a na-enye. Wee na-ejikwa 200 agbalụ ụkọchukwu bazaar. Amen. Wee na-asị na ọ ga-adịrị anyị niile mma site n'ike na ọbara Jizọs. Amen. Thank you very much for remembering me. Ya gawalihu. Chineke gozie unu n'aha Jizọs. Amen. Amen. You are on. Go ahead. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Akaya. Aka Jehova na-eme mma. Ọlụ ebube ya ka na-erugharị n'ebe nnọ. Isi iyi nke ndụ nke na-adịghị atata. Akaya. Aka Chineke na-eme mma. Amen. Oh, Amen. the Lord is good. All the time. I don't know where to start. Start somewhere. Chineke nna ji aka ya na-azụ mụ na ụmụ m. Here 6 years, my husband don't want to hapụ ụmụaka na teenage life. Chineke nna ejiri aka ya na-provide for me and the children na-azụ ha. Ha na-aga n'akwụkwọ ha na-aga na amamihe. Asị m Chineke na ekele dịrị ya. Nna echetakwa ụmụnne m ndị ka nọ na Nigeria.
otu o si na-edu all of us since our parents nwụrụ ha na-eduji anyị ụzọ anyị niile nọ n'ime Chineke otu ahụ Chukwu ji hapụ anyị n'ime Chineke nne na nna ji hapụ anyị n'ime Chineke a na-eso Chineke na-asa ahụ ya ọkwanye n'anya anyị ma so Chukwu nna akwa edu mụ a n'ọrụ nọọsụ na nna arụ anyị wụ ndị nọọsụ ndị COVID a nwee mgbe ọrịa bụla n'ụlọ okwere mgbe ọ gara ya Chineke na-ewere ndị mgbe ozi kpuchie m na-edu m n'afọ nwa nwaanyị graduate na masters degree masị Chineke na-ekele dịrị ya ajikwa aka ya na-azụ ha na-edu ha ana m eji $200 wee nye Chineke ekele na ngọzi na udu niile nke ọ na-edu mụ na ụmụaka na Chineke nna were aka ya kọntinu na-edu anyị n'aha Jizọs. Amen. Anyị ezuola 70 ka ọzọ nọ n'elu. Sister Adako, go ahead. On mute. Okay, good. All right. Yes. Anyị na-ebe a na-ege ihe niile menyere na-esokwe ndị All Saints na-enye Chineke ekele na ọdịmma nke ezinụlọ niile. Like Emilia kwuru, anyị nọ na profession ndị vu COVID abịagha na-evuru ya alagha. O nweghị mgbe o ruberela anyị aka, oru ha anyị aka. Anyị na-ekelekwe Chineke maka ka ha na-arịọkwa ya ka ọ kọntinu na-edu anyị ka COVID aghara dị ibere anyị. Amen. Ihe ọma nke Chineke na-emere anyị agụwa ya agụwa asị anyị ala enye n'aka adịghị ga-enye m dịghị ga-inye anyị bedị ụtọ wee bere Chineke ka o jiri na-enyere anyị aka anyị wee na-aga. Anyị na-ekele Chineke maka nke ahụ. Ndụ ụmụnne m dike nọ na Naịjirịa, ụmụnne di m except otu ada nne di m nke nwụrụ anwụ gara dọrọla ala bụ elibeghị ya. Apart from that, God has been so good to us. My son Galileo onye ụkwụ m n'aka. I'm so proud of him. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Na ọrụ dị ebube n'ebe nwa ahụ. Ịlọda ọ ga-ajụgolo obi ị gara. Olee otu i shiri ga? Chi ejiwe ọ ga-akpọ gị la phone, ma'am, it's getting dark. Ịlọwo ọ ga-enyere gị aka ifu shoe sị gị ndị otu ụbọchị gara. Ọrụ ebube Chineke n'ebe nwa ahụ nọ. Ụmụ m dịka ọzọkwani Maryland graduate doctorate degree this time. We give thanks to God. Faraday continues to prosper in his profession. Galaxy is doing well. Dim Chukwuna na-enyekwere ya aka. Mụ ya na-anọ n'ọrụ mgbe ọbụla. Ụnụ baịla anọgachi ejie. Ma ọ gụsọ mụ na ya nọ, agaghị m ịnọ aga chi ejie. Nye ndị ahụ chaghị anyị na-elecha anya anyị si ekele dịrị Chineke na ọdịmma na ịma mma nke ya. N'ihi ya, o nweghị any amount of ego anyị nwere ike iji nye Chineke dị enough. But anyị ga-asị ya were 1,000 continue ka anyị na-elekwa anya otu ụbọchị dị na-ekelekwa ya ekele site na Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. Ndị chọọchị ibe mụ na-ahụ n'otu Chineke ji arụara anyị ọrụ. Ọwụ ihe mmadụ oge nnọkọta ya echi eso ọwụ ihe efu. And we belong to this fellowship, which is a very good one with good spiritual leadership. That's why things are going for us like this, because we believe in him. Therefore, it is noteworthy, it is worthy for us to show gratitude to God and thankfulness
in abundance. And we are many here. We are up to 70 people on this forum now. Let's show gratitude to God and be thankful for what He's doing for us. Somebody's on now. Is that Emmanuel? Oh, yes. You are behind the light. Okay. You are behind the light. The light is not here. Yes. Yeah, you know, excuse me. You should be facing the light. Leave him alone. Hold on. You are behind the light. That's why we can't see your face. If you turn around, we'll see you. We know who it is. Go ahead. Go ahead. We don't all know him. You know. Is it better this way? Yes, you're okay now. Okay. Is it better this way? Yeah. Better. Okay. Okay. I got maybe there. It's all sense Igbo Anglican Church. Ka anyị nye Chineke ekele. Onye mere ka anyị dị ndụ ruo taa. Nna imena. Amen. Otuto na nsọpụrụ bụrụ nke gị. Mbuli elu niile, ịja mma niile wụrụ nke gị, Jesus Christ onye kere anyị. Maybe as time was coming up, ọ dịghị mgbe m chere that taa aga m inwere ike ịgụgwa onwe m na ndị mụtara nwa a ga-ese ọlụọla dị emene m ọgọ outside. Since the last harvest, we give thanks to God for our daughter, our first daughter. Already since the last harvest this year. Always okwu na ọnwa abịala lezie anyị, mana Chineke mere ka o ji wụrụ Chineke. Anyị na-ekele ya. Ma ụfọdụ ọ dị ndị na-asị, why me? Why me? Njụọ ha ma ụfọdụ, who do you want to be the person? Whatever God brings to us, let us give Him thanks. It is worthy and praiseworthy to thank Him. He is marvelous. For all that God has done to us and continues to do for my family and I. Meno mom ezinụlọ Ogbumbadoga, Emmanuel Macaulay Ogbumbadoga, na-ewere $500 iji kelee church. And n'ime 500, aga m ewere 100 tinye nye ndị otu Abraham, 100 to Sarah. Ya wuru 500, me and my family. Aga m ewere $100 were ja priest in charge, the most venerable Clinton Eson, Jaya mma nede mmụọ nebe family all sense. And come hafula Igbos to say the mmụọ nebe family no, because all their family all sense mma. Otuto na nsọpụrụ bụrụ nke ya. Chineke nara ngozi nara otito ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. Thank you. Yeah, this is wonderful. I can say on a phone, is that Madako, Victoria Madako? Somebody's on the phone. And person can go ahead and talk. Oh, Yeah. Halete. Oh, Hannah, okay, very good. Yes. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. And meje ohere a na-ekele Chineke n'ihe niile na nzọpụta na-azọpụta m n'ezinụlọ m, especially ụmụ m. Ọ na-eme na progress na-aga school, na-eme ọfụma in school. Di m was sick sometime, but Chineke mee ya agbake mụ na ezinụlọ m na di m na ụmụ m anyị na-eji 500 iji support all the church, ikele Chineke n'ihe ọ na-emere anyị na otu o si echebe ndị ọses niile. Like ndị ọzọ kwuru, onye ọbụla na-arụ na hospital, anyị na-eme nwaanyị exposed to this COVID, but Chineke mere anyị
onwebe onye m butere, especially in my family. You know, ahụ ihe nye Chineke ekele. So eji m ohere a na-ekele Chineke n'ihe niile. Ndewo. God bless you. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah, Chineke meghere anyị ihe ọma biko ni. Ọ nwere onye ọzọ. Ọ nwere onye ọzọ were aka elu anyị hụrụ sometime. When you raise your hand, please turn on your video because it makes it easier for us to highlight you. When you raise your hand, please turn on your video. Thank you. On the chat, we have Victoria Maduako on says she wants Emma Oma. Yeah. Emma, go ahead, please. Thank you. Iheoma Emmanuel Emerele Oma again. Ndị enyi m bịara ịnọ ide mma ka mmadụ nwụrụ m. Ma agwaghị ihe a na-eme. Ya were ọnụ ya fụrụ ọkụ ya. Praise the Lord. Hallelujah. Ana m enye Chineke ekele. Aha m wụ Irene Casper Ome. Ana m enye Chineke ekele n'ihe o merela m. Ọ na-enweghị ike ikwu ya. Ekwensu bịara ọnwa nga m nọ. Ma Chineke ekweghị. Ndị ndụ ugbu a n'etiti ndị dị ndụ. Ekele dịrị ya. Amen. Enwe m ihe ọzọ m ga-ekwu kama m chọrọ iji $100 wee tụọrọ ya mma. Ọ gwụla onye ma ihe onye nwere stroke ugbo 3, COVID ugbo 2 gabigara ma Chineke zọpụtara m na ha niile. Hallelujah. God bless you, Irene. God bless you. God will continue to protect you. Onye ajụla ya. He is amen. Amen. It's awesome. Amen. Thank you. Ada Ogoke, Nona, will I kill you because unmute yourself? Victoria Marako is before her, please. Let's Victoria Marako put her chat. Okay. Okay. Now please turn on your video if you can. Praise the Lord. Hallelujah. Ụmụnne m n'ime Chineke, ana m ekele Chineke ekele. N'ime ihe niile, ọ sị anyị nye ekele. Ọ eziokwu na obi m dị arọ, mana Chineke ga-awụkwa Chineke ruo ebighị ebi. Amen. Ya, aga m eji $400 na-ekele Chineke n'ime ihe niile na amara ya. Werekwana $100 na-asọpọtụ onye isi anyị. Onye na-adịghị ụra mgbe niile ọ nọ n'ekpere na-echekachi ihe gbasara anyị. Ka Chineke continue onye ya amara, nye ike ka ọ gbata ihe a na-agbata n'ọsọ. Werekwa na-eduzi anyị ụzọ. Asị m Chineke n'ime ọnọdụ niile, ana m enye ya ekele na-atụkwasịkwa ya obi na ọha okwu iduru m la Nigeria n'oge na-adịghị anya site na Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. Chineke anyị ga-eme ya n'aha Jesus. Amen. Ada, go ahead. Ada Ogoke. Oh, yeah? Yes. Good morning, everyone. Hello. Or good afternoon. Eji m ohere a na-ekele ndị All Saints for ihe niile ha kwuru na otuto niile ha nyere Chineke. Ihe niile onye ọbụla kwuru metụtara each and every one of us. Oge priest nọ na-ekwu edo ụka maka faithfulness and inye ekele, inye ndị nyere n'anyị aka ekele. Ebe obi m gbatara wụ na di m ama na ya bi nga. Ebenezer has been there for mụ na ụmụaka. Ọtụtụ n'ime ụlọ amaghị anyị, so ụlọ amaghịkwa n'otu anyị si bido. Mana mgbe m lụrụ nwoke a, ọ gachaa n'ụlọ akwụkwọ ka ya kwado ka mụ gaa kem m na-agakwanụ ya na support m in every way. So I'm grateful for him. Na ihe niile. O nwere ọtụtụ ihe ndị anyị na-anụ. Ebe ọ bụ na mgbe mụ na ya lụrụ, ọ gachaa na school ya, mechaa ihe niile. Ọ gaghị akị ya
much about ileta ụmụaka ịkwado gị n'otu ọbụla. He has been there from the beginning. Kakwa na-akwadokwe m ugbu a. Ihe ọbụla m si na m ga-aga ya sị m gawa. Ogori na meshi nri, he is fine. Ma alọtasị na m na-ehi ụra, Ebenezer is fine. So ekele m Chineke maka ya. Kelekwe Chineke maka ụmụ anyị. Chineke na-edome anyị niile. Na-edomekwanụ m everyday m na-apụkwa na-aga ọrụ. Just like ọtụtụ ime ndị nurses nọ nga na providers shikwo ya na-echebe anyị na ihe niile. Kelee Chineke karịa. Ọnwa abụọ gara aga, anọ m n'ọrụ, ha akpọ na ndị na-atọrọ mmadụ tọrọla diọkpara nne m. So naanị mụ na ya, ha gwụrụ ndị fọrọ n'obi nne m. Mụ na di m ewere ikpere gbude n'ala ma mama m onye niile. Mgbe ọ na-erule abụla abụọ, fon anyị akụọ ya ụdị ọkpara nne m. Otu ahụ ọ nọ na drive ya na nwa ya nwanyị nọ na drive into the house, ha tụọ ya egbe. Ọkwụta nke ha shikwe dupụta ya na ụzọ n'etiti abalị ebe 2 a.m. ọmụ ebe ọ nọ. Ihe ha gwara ya wụ na o yiri onye Chineke na-achọghị nsogbu. Ekele m Chineke karịa. Kelekwe n'isi ụmụ di m n'ịhụnanya ha niile na sọpọt niile ha na-enye m na di m. Ha chita akọwa ihe Chineke mere anyị. Anyị aga-akọchi. Mana aga m enyefe n'aka di m ka o kwubie nkwubi okwu anyị. Ndị Asiac ndewonu. Ndewo. Chineke gọzie onye ọbụla biko. Onye be m dị ọnọdụ ka ọrụ tụchala ya aka, mana anyị na-agbanyekwa aka m tinyekwuo ndị nke ọ na-echetaghị. Anyị lara ụlọ 2-3 months ago. Unu amarala otu Nigeria dị, ọ dị ka ihu agha. Mgbe anyị na-ala anyị bụ obi anyị n'aka, mana anyị kwere na Chineke na onwe ihe ga-eme anyị. Anyị gakwara garuo hụ ndị ụlọ, anyị na ha nọ for 3.5 weeks n'obi ọma, ihe niile gara ọfụma. Anyị na-ekele Chineke maka nke ahụ. Na ntụkwasị okwu anyị, ana m ekele Chineke n'isi onye ọbụla nọ na front line, nọ na-esi aka ma ndị ezinụlọ. Onye ọbụla na-arụ ọrụ ndị nọ n'ụlọ ọgwụ, ndị na-enyere ndị ọrịa aka, dịka onye ọbụla ndị kwuru n'okwu na mbido si kwuo. Ndị ahụ ndị anyị ga-ebukwa n'obi maka ọnwụ ha bụ ndị a na-akpọ ndị nọ n'ihu agha. Nna biko kwado ha, gboro ha mkpa, jide ha ezinụlọ ha mgbe ha na-aga agha n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Na mgbubi okwu anyị na-eji $500 na support harvest, were 100 support Reverend Esonu, onye nke bụ onye isi nchụaja na otu anyị nọ n'ime ya n'otu Jizọs. Ndewo na otu aha anyị nọ. Ndewo na unu agbalịala. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah. Chineke gọzie unu, Chineke gọzie unu. Yeah. Sonny, you are on now. Yes, I am. I think it's good afternoon, church, I will say now. Good afternoon. I really want to thank God for the All Saints family. This time when I'm going through so much, losing my dad, and still we are on the preparation to go, myself and my wife, to go for the funeral in Africa. And I know we all know it's not easy to get there, but by the grace of God, things are coming in place. And I want to thank God for the love that you people have shown to us. And I believe now that All Saints care. I do what I do
I go to work and be able to come to church and pray, you know, even if with a heavy heart, but I do it. And I'm sure probably that is spirit is guiding me all through what is going on. And so with respect to that, in remembrance of my dad, I want to donate $200 to the church for harvest. That's from me and my wife, my family here. Thank you. God bless you, Sonny. Yes. So on a big for all the All Saints members, let me use the chance to thank God for this man whom we came in, across around 2000 when we were at St. John's, and he became part of us. His own people denounced him because he showed love to us. We thank God for him. It's part of our, thankfulness to God and growth of our ministry, because there are two parts of liturgy that help us: the word, which we hear very well from our wonderful priest, and the music, which we get from our wonderful organist. We are blessed in these areas. So I want us to know that this man loves us. We love him, and may God guide him. Thank you, Sonny. Thank you. Yes. Cynthia. Hey. Yes. Sir. Asị m na ọnụ m juru n'ekele. Ama m ebe m na-ebido ebido. Ndị Mbaise n'ebe a ga-ama okwu a na-ekwu sị na asị na mmadụ si ya na ji onye nyere ya gift si isi mba eche isi ngwere che ya ọ naanị nwe chekwa blessings ndị a dum ka m na-eji ajụ Chineke mgbe dum. Onye na-ajụ ya na-ekele ya na-akpọ okwukwe esi Chineke nna ya dịrị gị mma o, ya dịrị onye ọbụla mma. N'ezinụlọ m na ụmụaka ahụ m mụrụ adụm esetụchala na in terms of academics na arụ ọrụ ha. Nke the youngest one na John anaghị kemgbe 2 years na-arụ ọrụ ha, and they are doing very well. Abụọ alụọla, ọkwara m alụ nwaanyị, ada m alụ dị ya afọ ke ntakịrị. So ụmụnne m na-eme ka ọma ka my sister Miss Ọnụ ha kwurule otu o ji na-edu anyị na-eche anyị. Na COVID a onwe onye n'ime anyị aka kparala aka, maka di m na-arụ na ebe COVID center kwa na as a nurse ya garacha alụ all the time even at this age. Onwe mgbe ha ọbụla mere ya ọkọkọba anyị. Nga na ke doctor Larry, I let my blood pressure and everything. The doctor see perfect. Oh, ojim n'okwu, ojim n'aka, n'ere ahụ na ahụ ma ọ kwana so na ọwa ezi omume m otu Chineke ji wee dowie. Ma bịa na-ekwukwana sị mgbe m nọ na-arụ ọrụ ngọzi dịrị m hinne ma na-enyekwana nke nji. Eruzie mgbe m retire, ngọzi abịa dọbụzie tripụzie. Nlewanya otu Chineke ji ihe ngozi ya na-eme m si ohe ka ọkwana ihe na-enye ma m echedekwana widow's might. So ka ọ bụla iji gara na-enyekwe that God will be blessing m na-enye. Tụọ ya ka na-ekelekwe maka all sense. Anyị dum niile nọ n'udo, onye ọbụla nwanne ibie. Kelekwa onye isi anyị Ese Ọnụ na nwaanyị ya otu a na-eji devote all their time na ịchụka na ma chọọchị ma Miss Ngozi Ese Ọnụ otu ọ na-eji achịkọrọ ụmụ nwaanyị every Sunday. Na-ekele onye ọbụla ekele na-ekele ahụ na ngozi ke ma ngozi dịrị ndị ụmụnne m n'ime Kraịst n'ebe a. Na-ekelekwe Chineke ka ọ na-edu anyị na-eche anyị. So eji m $100 were nye Asiac for the harvest. Thank you. Thank you. My sister Oluchi now online. Unmute yourself. Good. Okay. Now. Yes. Yeah, no. Okay. Ekele dịrị everybody. I thank God for all saints. I thank God for the harvest. That every year we do this and we're always successful.
Last year, December, when COVID was so bad, I traveled to Nigeria with my daughter. People said, don't go, COVID. I said, no, we go, no problem. I was never afraid for one day. Even some people came back from Nigeria, had COVID, and some of them even didn't make it. It was so bad. But God protected us throughout our trip. We're not even wearing masks when we're there. And then we came back, nothing happened to us. And each I got reach home. So we to the family. As we're looking forward to a wedding for my daughter this year. By this time last year, I didn't know I was gonna such a thing. I buried Zulu. Time I so told Labo, but one day it will be like that. When he kele Chineke say, I say, kele ya la come me ye me pause. Amen. And kele la come me so much for us. Kele ya makomum only do no one bata. E do hana in profession hatira. Only protect her, only do hana only her guidelines. Ekelekwe makadim. When I Catholic, still allow me and my children to participate in the Anglican church. You also come around. It's even a night in Catholic church. But it's easy to allow that. But because of what told me, we do everything with one mind. And God is so wonderful in this home and guiding us. I get Chineke. Say, I got last December, give me marriage Adam, both traditional and wedding. The church they teach quite better that. Oto bitoronwa. Kono charanya na ha Jesus. Amen. And I get $250 when you maka harvest. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. I have a chat. I want to read. One is from Onyechi Ezichi. Onyechi Ezichi is donating $200 for Otusera. That's on behalf of Otusera. Yes, and that's from Onyechi Ezichi Otusera. I have another one. $100. $100 from Obinna Awusa. Awusa. Okay. Ngozi Achiko's brother. A support for Uturut. This is for Uturut. $100. Yeah, thank you. Okay, Mrs. Odunukwe is on now. You are on. You can go on. Thank you, Nwanne. Good afternoon, everyone. Kelela nom Chineke na n'ihi na ọ dị mma. N'ihi na ruo mgbe ebighị ka ebere ya dị. Ndị mara na m na-ama anaghị emekwuru m ọwụhụ otu ọwụ ha abụọ. Ozu niile nọ ana na-eliela abụọ wa atọ na ọ na-afọkwa na even more. But elega ahụmashi ihe ọwụla eme naanị kpalakpọla ihe ọwụla ejiji mee ọkpachukwu jiri chọọ ya. Ihe niile ndị previous speakers kwuchara ihe metụrụ m. Ekelere m Chineke nna m for ihe niile o mee na m n'ime ndụ m. Ndụ mara mma family m. That na nyere ndụ taa ọwụhụ by our might or ihe ọwụla anyị mere or by his grace. That na anyị hụrụ anyere ndụ n'ala ndịre ndụ. Ya echela m afọ 1 more year n'elu afọ m. Nye m ụmụ. Nkọma mmeso ọma ya Chineke chi ga-eji bụ kama ashim Chineke na n'otuto. Onye isi anyị ndị niile nọ n'isi all sense ekelela m nnọọ. Ekelela m ụmụ nwanyị, ekelela m everyone contribute to get to the success of this church. Chineke nna kpa iji arụgo ọrụ na ezinụlọ m jikwakpa ahụ na-arụkwa na ezinụlọ onye ọbụla. Ihe niile ndị a na ihe ndị ọzọ nna ịmara na na-akpa m imezugala anyị jikwakpa ahụ mezuola ndị ọzọ. Awerela m 1 more 100 to the 200 nyere mbọ ya eme ya 300. Ọhịa m jiji kelee Chineke nna na-achịkwanụ nnọọ emana na anyị ekpere nye anyị ike anyị ga-eji elicha ihe bịala anyị. In Jesus' name. Amen. Thank you. Thank you.
because we still have so many families in this church. I know God, one word or the other, protects you and guides you. So all them back I would actually kekele. Again, and I met again here. I will now because God has been faithful to all of us. So they're going to get it. I think human. So don't keep quiet. I think human. Praise the Lord. Hallelujah. Yes. I was still I don't know chance so that on your actually here Thanksgiving we go ahead. And the Harvest Committee, we are all there looking and trying to see how we can help. Yes. So somebody is coming? Somebody has called in Samuel Wando. And somebody is waving. Who is that? Edison Okafor. Okay, we will recognize you. We'll get to you after Edison Okafor. We recognize you. I know Sam. Sam, go ahead. Samuel Wando. After Sam, then Edison. Edison was first, actually. Okay, then reverse it then. Okay, go ahead. I didn't see his hand waving. I just saw somebody who called in. Go ahead. Praise the Lord. Hallelujah. Kelenu Jehovah n'ihi na ọ dị mma. Yes, amụ Edison Cheverly MD. Mụ na nwunye m nọ n'ebe a. Anyị na-ekele Chineke ebe ọ dị ukwuu na ndụ o chebere anyị kemgbe anyị bịara Amerịka. Na-ekele Chineke n'isi ọgọ nwoke n'isi ụlọ nwanyị. Ha niile na-arụcha ọrụ n'ụlọ ọgwụ. Na-echebe ha na-aga n'abata. Na-ekelekwe Chineke n'isi ụmụ m ma ndị ka anyị nọ n'ebe a ma ndị nọ n'ụlọ. Ihe niile ndị a na-akwụ nnọọ anyị na-anụrụ ya na ntị. Ọhịa ikele Chukwu ekele. Eji m ohere a na-ekelekwe Chineke na-asị mmadụ niile nọ na all sense. Chineke chebere anyị niile. Ọhịa ikele Chukwu ekele. N'ihi nke a na-eji $200 n'aha m na ezinụlọ m na-enye ka ọlụ Chineke wee na-aga nke ọma na-echekwa anyị na-agala ihu n'aha Jizọs. Amen. Thank you, Brother Kafo. Thank you so much. Edison. Sam Wando, then other line. Someone mute yourself. Unmute yourself. Fine. Okay. He's not able to unmute. Okay. Okay, you can hear me now? Yes. Okay. Kelenu Chineke n'ihi na ọ dị mma. Ana m eji ohere a ọzọkwa na-ekele Chineke na ihe ọma niile dị iche iche nke ọ na-emere anyị. Nke ọ na-emere the Asiac family. Ọ bụ eziokwu na some of our members ọrịa na-agagharị n'ụwa coronavirus emetụtala anyị. Ọwụ ndị niile ka o metụtara n'ala na-aga free. Chineke na-eme ka anyị mara n'akwụkwọ nsọ na anyị ga-etinye ụkwụ n'ogwu agaghị ada anyị. Ana m ekele Chineke maka onye isi anyị bụ Reverend Esonu na his humility, his dedication and love for the members of this family. Ana m ekelekwa Chineke maka my family. Ụmụaka m niile ndị Kano University ha na-eme ọfụma. And Chineke Meze n'onwe ya is being challenged by his siblings and is performing exceedingly well in preparation to join his siblings in the university. Ana m ekelekwe na-ayọkwa ndị Asiac biko ka anyị cheta ụmụnne anyị ndị nọ na Nigeria ndị na-agabiga ihe dị iche iche ọrịa Buhari ndị a na-egbuchi na Southeast, the unknown men, unknown gunmen or women, ndị Fulani na-egbuzi bata na Southeast
destroy our farmland. Eme ihe arụ dị iche iche. Ana m ayọ this family ka anyị cheta ha n'ekpere. Mụ na my family na-eburu aja ekele anyị. Anyị na-eburu aja ekele ibutere Chineke maka ihe niile na ihe ọma niile ndị ọ na-emere anyị. Si ya nsọpụrụ na nkwanye ugwu na ọdịja mma bụrụ nke ya n'aha Jizọs. Amen. Amen. I'm eji on behalf of my family, I'm eji $1,000 iji kelee Chineke na-eji nyekwa ndị Asiac ka ha wee na-arụ ọrụ Chineke na-aga n'ihu. Ana m ejikwa $200 iji sọpọtụ ndị otu Abraham nke m onwe m onye isi ha. Maka nke ka nke ana m eji $300 inye onye ndu anyị wụ priest for his love. Ahụbeghị m in the modern time somebody is so dedicated, so loving, so forgiving, and some of the things he does for some of us, I don't know, especially myself. Each time na-ele anya na-agbaghị na ọhụrụ mgbe niile ka m na-abịakwute ya. Ma ihe gbasara inye onyinye, inye priest onyinye, bịa na Nigeria ebe a siri bịa, a na-eme harvest. Enwere a special line item for priests. Ọ dị mma, enwere mgbe anyị mebiri ụdị ihe a before, enwere mgbe m onwe m mebiri ya. Ma ana m ayọ this our church ka anyị na-echeta mgbe ọ gwara anyị na-atụ, because onye anyị na-ezi ozizi ezi Chineke, ọ wụ our priest. So anyị ga-enye Chineke hapụkwa onye na-ebu ozi ahụ aga. So ọ na-adị mma ka anyị na-eme ihe dị otu a. So on behalf of my family, anyị na-enye ya $300 iji kwado ọrụ na ana m ekele anyị, biko onye ada na mba ka anyị kpee ekpere na-aga n'ihu na-ayọ Chineke. Otu ahụ siri ihe ahụ bidere, ihe gbasara this corona nwebeghị the worst agaala, ihe ahụ bidere ya agala akwụsị ya. Ihe ndị a ka anyị na-ayọ site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Keleenụ Chineke dị mma. May God bless you. Thank you. Yes. Adeline, I go to Biko. Unmute yourself. Okay. Good. Let me Jehovah n'ihi na ọ dị mma. Members of all, praise the Lord. Hallelujah. Our Lord is good. All the time. Ndị ọsens ana m ekele Chineke. Amen. Otu Chineke si edu anyị. Mụ na ezinụlọ m. Especially ka enwere recent. Pastor anyị Igbo ya. Ana m ekelekwe Chineke that mgbe ọla ị kpọrọ pastor anyị, ụbọchị text message ka ị sendịrị, ọ na-respond. Ọ wee man of God na-achịkọta Igbo atụrụ ya. Ndị Chineke echefere ya n'aka. He's just a selfless human being. Sometimes ya kpọọ ekpere like this. Mgbe a na-ekpe ekpere na chọọchị, ya kpọgide aha m sị nwoke ka olee otu o si echetezi aha niile ndị gbachara ya for prayers. Ọ ga-akpọ na-ekpe. So asị m Chineke ribe otuto maka nke ahụ. Ihe m na-ekwu last month, ekwensu buru bịa, ọkụ gara agba ụlọ ebe our grandpa and grandma nọ. Chineke werekwa mmadụ gbara ngwa ọrụ ya bịa kpọọ esevu ha emenye ọkụ ahụ. So right now ha ka nọ ebe ha nọ, anyị na ndị insurance a na-alụ.
asị m Chineke iwe ekele otu Chineke esi nyekwe m ọrụ this year ma arụ onye m n'ọrụ aha 6 weeks ọrụ aha apụchi oge m nwetara ọrụ aha ma akpọdadị si Chineke si dadị enwetala m ọrụ ya si thank God ekpechara m ekpere ma arụ ọrụ aha 6 weeks ya apụsị nsogbu ya dadị ọrụ aha apụchibila ya sị m don't worry Chineke ga-enye gị another one ekele m Chineke that ọrụ Chineke nyere m ebe last month a m bidoro na ụdị umeala m nwere n'ọrụ ahụ na ndị Chineke ji gbaa m gburugburu. The first one was a hell of a job. It's just opposite of the first one m nwere. So ihe niile ndị a ka Chineke na-arụ na ndị kwesịrị na ya. Ma ọ bụla okwu nke na-enye m nsogbu nwere mgbe anyị na-ekpe ekpere nsogbu nwaanyị ikwe na ụmụnwaanyị nye m nsogbu mgbe ụfọ m guzoro ya fọm uche arụ ọrụ mana kemgbe m bidoro Chineke mgbe ụfọ anaghị m echeta na ihe mere nnukwu sef les otu m si metụ ya aka so ana m ekele Chineke nkọwa ihe niile ọ na-emere m na ezinụlọ m na ihe niile ma ndị nọ na Naịjirịa aga m akọcha ya akọcha onwekwe n'ihe onyinye m nye Chineke taa ga-ezu ime equals to dịka ndị mathematics na-ekwu enweghị ihe onyinye m nye Chineke taa ga-adị equal to ihe Chineke na-eme na mmeso ọma ya na odudu na nchekwa ma ọ bụla ndị oke mmadụ a anyị na ha na-abụ ụlọ unu ma ha very well but Chineke na-edukwa ha n'otu niile o si ha ana m asị Chineke yiwe otuto ana m enyefekwa ihe gbasara ihe inshọransị obodo a unu ma otu ọ na-adị unu nwa ndị na-ebe a bifo anya bịa mgbe ihe mee n'ụlọ inshọransị anaghị achọ irespond otu o kwesịrị ana m asị biko ana m atọgbọ ya ndị osens ka unu tiri anyị a na-ekpere mgbe anyị na ndị home inshọransị na-eme ihe gbasara ụlọ ebe a gbara ọkụ ka Chineke mee ebere ka ha ghara iji aghụghọ ka ha mee ihe ha kwesịrị inwe ka o wee dịrị agadi nwoke na agadi nwaanyị ya mma n'ahụ ile ha taa n'ụlọ ahụ so n'ime niile biko ana m eji $120 wee na-enye ekele n'ụbọchị nke taa Chineke ekele dịrị gị ndewo. Ndị ọzọ nọ n'obi ọha nọ online. Can you unmute yourself and please everyone please turn on your camera before you raise your hand. It makes it easier for us to highlight you and see you. Please turn on your camera before you, as you raise your hand, turn on your camera as well. Thank you. Okay, it's on now. Myself, yes, sir. We thank God for today, for our harvest, and we ask God to bless every all sense individual family. Chineke nyere anyị aka otu anyị si na-support church na-ekpere more especially ụkọchukwu anyị na-enyere anyị na-ekpere onye ọbụla ekpere. We thank God that Chineke nyere anyị aka anyị na-support church more especially n'ụbọchị keta anyị mere harvest ogejekwusa anyị mere Zoom Chineke anyị asị anyị gara eme ya in person, but we thank God that Chineke wefakwara another opportunity wee na-eme ya. Me na my family ekele Chineke ma ndị ụmụnne m, my cousins ndị nọ here ma ndị ke nọ n'ụlọ. Chineke nyere anyị ndụ na ahụ isi ike ma m ha na our elderlies ndị nọ n'ụlọ, my brothers and my extended families, ahụ isi ike. Always anyị na-enwe challenges, but God has been wonderful to us. More especially here, God has been wonderful. I got off and on. Sometimes, one state from one state to another, because of thank God for my wife. Our family. So based on that, we thank God for everything. I made $200 now support to harvesting Kafa. Then we pay $100
in the church. I just left here. My ụkọchukwu anyị ihe ọ na-emere anyị ji adị mma, ọ na-support ọ na-ekpere anyị ekpere, and anyị ekwesịrị other places I mere appreciation days enwere mara otu asọ ụbọchị ụkọchukwu, and those things I had in mind Anglican, I am appreciate our about 40th birthday his own entire for church. I gave with many ụkọchukwu because but we thank God for everything. So I make a little Osen's family leader. I believe in a short period of time, more time get home Mandana hospital, God gonna frontliners, God gonna protect her. Then I ended up who she can quite hang a job, but that as some wine, saying that Jesus Christ born your wine. Amen. God bless you, my Amen. brother. As the table, okay, Chimbo. Mecha church ga-agwa ihe mere ha. Ọgụ m ga-eji ọnụ m aka ya. So obi alụla mmiri ndị chọọchị chetara ụkọchukwu echetara. Ga na-echetakwana ya. So onye nwere ihe ọ ga-eji sọpọtụ ọrụ chọọchị, sọpọtụkwa n'ọrụ ụkọchukwu, ekwufu ya Chineke ga-agọzi otu ọ gọziri nwanne nwoke Obiọha Nwachukwu. God bless you. Next question. Ben. Ben, oh, get no yeke. They want to. Yeah, you didn't. Good. Ana make it all sense. Ụbọchị taa ụbọchị harvest. Na-ekele Chineke na ihe niile ọ na-eme anyị na ezinụlọ m na ngụwa ha niile chi ga-eji chi ga-abụ nwunye m onye ọ na-agara mfe ị na-ekwuchi n'okwu anyị n'afọ ka ọ nọ na-agụ akwụkwọ a sị ihe tara agụ tara mmadụ. So ọhịa ejiri m jiri anọchizi anya my family. Ikele Chineke na ihe niile ọ rụrụ n'ime afọ a dịka m kwuru ngụsịwa ha a ga-anọghị ya ruo afọ ọzọ. But na-agụnye nke a aga m itinye na generals Chineke ekele dịrị ya na ihe niile ndị o mege na-asịkwa ya gawala ihu ti ya gawala ihu ma n'ime ọsent ma n'eziela ụlọ anyị niile na ndị niile kwurula okwu onye si n'ọnwa nke ọ dị ya ọwa onye ụgha ọlihi amara Chineke ka anyị ji nwee ike overcome all the circumstances or obstacles that we meet every day. So ka anyị ghara iburu n'oge n'aha ebe ahụ ezinụlọ m ana m eji 500 wee kelee Chineke. Ana m eji $100 na-ekele Chineke maka ọpra m is doing very, very well in school, even though he spending much of his time in basketball, which is his passion. And I'm another $100 on behalf of our father in Christ, Venerable Esono. Another $100, make $200 maka otu Sarah, on behalf of my wife, because unu na-etinye anyị n'ekpere tinye nwunye m n'ekpere na ule ọ na-ele recertification exam ọ na-ele ọ kwebeghị ya mee anything, but we thank God for giving her the strength ị na-agụ akwụkwọ a
as long as he with family responsibilities, which she has not neglected. Because unu were all told I. But I am not equal. As what Allah, because in the church, you never can. I wrong killer. I have that. But only Leben, I am Boku, if we Elijah somewhere. Someone hit him up only. I am rather someone hit him back. Be support of Ghana. Thank you. Even if both are Makwali logo, Chineke make organ come ya pass exam na Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, actually, I mean, not towards the end. Everyone will be close to time. So can everybody opportunity to say something. Yeah, but all the same, I'm making a Chineke on behalf of my family and my unit 1, unit 2, the bigger Igbo family and the smaller Igbo family, actually the whole of Igbo family, especially for my mother who went through surgery, and by God's grace, she's healing very well, and she's able to walk, and she's actually come and Obialanyekwe Thanksgiving. So it is a good thing and a lot to give thanks for. In fact, just like everybody here had said, Ibiro count to Chineke this COVID, the same thing that we're saying, but we have to keep saying it because we have to show gratitude. We have to express gratitude. So it could be repeated 1 million times. It's still not good enough. So I will go ahead and repeat that. The same thing. We are so grateful that God has found us as this grace of surviving this pandemic. And we know that we survive it to the end in Jesus' name. Amen. Amen. Yeah, my family, had gone through a lot, and in my smaller unit family, we are going through a lot even now. But God has been merciful, and we've been healthy, and because once you have health, you have everything. But in terms of other things, we have also received His grace in a very great measure, and that is something to be grateful about. The children had Agasco now Lotta. 2 of my kids in college. One joined the other one, and they are doing well. In fact, my daughter survived an accident, a freaky accident in our school, and for some reason, God in His mercy, we know, saved her, and she didn't suffer much types of injury. Yeah, so that's a lot to give thanks for. Having issues with my job, and God is there, and He is, able, and He's showing us every day that He has not left us, and that He will always be there for us. So in order not to take time so much, so on behalf of my family, we're giving $200 to support this year's harvest. Thank you very much. Thank you. Thank you. I can see Dr. Koro is raising her hands again. If you want to unmute yourself, and let's hear you, Dr. Koro. Can you unmute yourself? Yes. Okay. Good. From here, our priest Urutai, which all are sometimes I am a I am a favors God lend. I have special friends that I would like to give thanks to God for their lives and for their health. The first one will be Ezinne Cecilia Gwim.
onye ọzọ wụ nwunye nna anyị ukwu Ngozi Eseọnụ for her time, dedications on Saturdays, ọ na-akpọta ụmụ nwanyị preachiri anyị akọrọ anyị gbasara Bible. O nwere most of us awụghị ndị na-agụ Bible so much, but from the relationship and from what she's teaching us, it has helped us to improve in our efforts to read the Bible. The next one was Dane Miniak. Onye isi ọkpụ Ọnịcha, ọ na-enyere anyị aka na ihe niile anyị na-eme. Is another one, Uncle Roderick, Ngozi Uneze, Mama Christiana Nwokorie, and Nuela. Anyị na-arịọ Chukwu nna ka ọ wụrụ onye ga-edu ya na-enyere ya aka na-anọgide ya na this time ọ nọ n'ime ya. O kwesịrị iwe onye kwesịrị isoro anyị Igbo na ihe anyị megi, but due to ihe ha kpashiri, anyị na-arịọ Chukwu nna ka ọ wụrụ onye ga-edu ya nye ya nkasi obi na ihe niile ọ na-eme. Because of here, I made you $200. Ekele Chineke for these special friends of mine. Thank you. God bless you, my dear sister. Thank you so much. Thank you. Thank you. Because before we go on, everybody here na-enye ekele issue ụkọchukwu anyị nyefe ya oke. Our exaggeration, and every one of us who worships with him knows his word and what it means to us. And I think without him, I don't know if I get on spiritually, because we have built this church. If the word is not there, no matter the edifice, I said this because of testimonies. Sometimes I work with him in an area beyond our church. When they made baptism some time ago, the young man were baptized. I was actually the photographer there, John. So why is that good? I say, "Ya hubro nyo hode ka." So training na Nigeria. Oh, the hands for the Anglican church. And also he praised our worship too. One say I got one day be with a camera video church. Memory burial Noel. Even the Pahabiara, the people who will be knocked about just a copy of our program of our church. I'm sure they're going to use it. And I behind a funeral home and here testimonies of the church you told is being built. And I'm at the gap in people recognize it, what the priest is doing for us. And in 2 weeks' time, I can make priest appreciation Sunday. In 2 weeks' time, I can make each other in recognize on Coachway and so I'm a GK man now, school, you know, no belia. When you know, I'm Udihana, they announce every time. The committee will continue to announce it again and make a plan for it. Let it be a big one. On your wall after that, then you'll be able to appreciate our priest as the way we say it. Because I read and you know, does anybody have the date there with us? 22nd. 21st. 21st. 24th of November. Okay. Because they be another calendar, on your for that day. Mine gave me, I think I gave me a Zoom. I don't know the way we will do it. No, I will Zoom the church. Okay, in-house. On your reserve that day, coronavirus, as long as I eat mask, I think quite home guys. Yes, I didn't know guy like Brechilek, I didn't know get mine. I for that day, we don't know about share, we regulate like a Makoko and Biko and Mario. In my position as what I do with him, on your wall after that day, you can our appreciation to him. Thank you. Yes, yeah. Because I got a on your zone yeah, testimony and more thanksgiving, yeah, man, my opportunity, I don't want to gone. I may conclude
biko onye ọbụla nọ na this forum na-achọrọ inye ekele ma ọ inye onyinye ma ọ ikwu n'etinye eme ya right now because mgbe na-abịa n'ihu anyị ga-enwe ike round ma up biko ni. Ijoma Hawotu, please unmute yourself and speak. Yeah, go ahead. You're good. Go ahead. You're good. Yeah. She's here. Praise the Lord. Hallelujah. Kelenu Jehovah n'ihi na ọ dị mma. I'm ekele all saints members and everybody in this forum for this harvest today. And I'm ekele Chineke first of all for giving us life, for his protection upon our lives, our families and everything. I'm ekele Chineke for his guidance and protection in everything we are doing. So I'm not today our harvest, but it's Dimanagia actually but he gives his support. So on behalf of my family, my mother and everybody, my extended family, my mother-in-law and everybody, I donated $500 to support the church and then the harvest. For now, ekele dịrị Chineke, and I know God continue to lead and guide us throughout this year till Ayagacha Nigeria Lota. In Jesus' name. Amen. Amen. Chidi Njoko is raising up hand. Chidi, unmute and go on. Ndị Asiac ekele m unu. Chineke gọzie unu. Biko ọtụrụkpọkpọ ọsọ ehi nne ya gị nwa ya gị tụdọji nne ya nwa ihe eto ya n'ọnụ. Biko Bible anyị ka chetara anyị sị ihe ọma mee anyị kelee ya, ihe ọjọọ mekwa anyị kelee Chineke jụrụ kele anyị. Ihe ọjọọ mere anyị but anyị kelere Chineke na ndụ nke o nyere nwanne m nwoke. Enwere ndị amụrụ ha nwa ehi ahụ. He lived to have an impact in the world, to make an impact in the world. Anyị na-ekele Chineke maka nke ahụ. Na ihe ọjọọ ahụ megekwe na Chineke na-agọzikwa anyị na-aga. Nwunye m nọje school na-eme BS ya kemgbe. During this time kwa ka graduation ya mere. So we went for the graduation, she graduated. Anyị si Chineke ekele dịrị gị na nke ahụ. Na-arịọkwa unu so unu biko ndị Asiac. Gbakọ onye niile biko unu kelere m Chineke na ududu niile ọ na-edu anyị ma mma nwunye m everyday nọ na moto anyị ka gbara ga ebe onye ka gbara ga ebe a nga agaghị n'ọrụ agaghị ọrụ ihe tere azụ ụmụntakịrị na ihe a. Chineke na-edu anyị na-edu anyị na-aga na-eduladakwa anyị. Na-asịkwa unu n'otu aka ahụ biko unu tinye anyị n'ekpere. So otu anyị ji alaje, otu anyị ji akwadoghị ịlụ ụlọ, Chineke na biko ya duo anyị ụlọ ebe ahụ tụgo ụjọ. But as we prepare to go, ịga anyị nwanne anyị nwoke the final burial rites biko Chineke na unu nya tinye anyị n'ekpere si Chineke duo anyị, duga anyị, dulata anyị n'udo. Na nke ahụ m na ezinụlọ m ga-eji $200 na support church. Na-ewerekwe $100 biko na-akwado onye venerable n'ukwu si ya biko ihe o mere dị mma ya jishi ike mere gawa. Ya a total of 300 biko no. Ndewo no. Thank you so much. Yes. Chigo, I'm going to hand over to you now. I think we may be. We have one person. Yeah. Okay, good. Grace says she go ahead. Oh, no, here. Yes, sir. Go. Yes. Eledri Chineke for this Amen. this evening.
ma anyị nọ na-akpụ ego aga ime ma aga ime anyị echedesịla afọ gara aga anyị nọ n'ime COVID we were able to thank God ya gọzikwa na ihe anyị mere that day so anyị arụghị aka nga ha sị anyị ga-imekwa the same time as God will have it everything worked out fine so omenafọ ọhịa nna nna anyị ha mere anyị arụghịkwa okwu dị a emekwa ekele Chineke anyị ekele Chineke na ka o mere ka o mekwa ọzọ anyị agaala through ihe niile anyị gara through enweghị ihe onye anyị gara through here ala mention in this place onye ọbụla ekwuola anyị so nwee ihe niile anyị gara through Chineke nna esochala ya one way or the other. On that note, I want to thank God for my mother. Mere surgery last week. I'm saying I need to Chineke because mom mere surgery she was very afraid. She got through it. It was very painful for her, but as God will have it. Yeah, but so on that note, I want to thank God for good health. So kwa Chineke, ndị anyị niile, akpụkpọ anyị niile, ndị ahụ na-eshi ike. Ya were harvest gọzie ha. Mee ka ha gbakee. My aunt who age ya na ọ naanị Chukwu nna dowere ya healthy. I am mana si Chineke ma home. I tiaka abekere ka m ji bia. When thousands and thousands m ji bia, I just want to say thank God for good health. See ajiraka njengoji na keep anyị in good health. That's my prayer this evening. And to support also my group Undi Root. Agmenye $200 for Undi Root. Near $300 on behalf of my family. My husband, I'm not here today, but I'm not quite support. Otu Chineke she do ala gala pata. Una mano to boche bad. But onye ola trelo to the she luli aga gahe ole gara gigachaga ba. I need na go na bata. I am hojo mmege na city. Una na Nigeria manoboda. But I need no sense. Chineke na-edu anyị. Always yoku ihe na-emekwe. But ke Chineke meka. Yes. I just want to use this opportunity to say thank you, God. And $300 to support my family. That's a total of $500. So thank you very much. Thank you. Thank you. I want to Chika Okafor, raising up your hand, please unmute and Chika Okafor. I want you. Whoa. Yeah, because I'm not going to video on. I'm eji ohere so ka m kelee ndị Asiac members. Kemgbe anọ m agbara kirikiri ka mụ na nweta di m jụọ ya sele ihe ọ chọrọ sị m nye. Mkpọ ya sị m hụ ihe duru m n'obi m hụ onye sị m onwe ihe ị chọrọ ka anyị nye ka m were otu obi nye. Ya sị onwe ihe m chọrọ inye nye m deri ya sị ya ma ọ dị m obi ọcha m hụ onye amara m onye ọwụ. So ana m ekele Chineke sị otu o si mee ka ihe ndị onye ọbụla kwurule m na-ekele Chineke kemgbe coronavirus enwetaghị anyị ma mma dị m anyị nọcha na the bracket of ndị dị nwere nọ na high risk. So I gacha ma di m agbacha ụzọ during the coronavirus, gba plane, gba ihu, gba cars, ya dị safe. Na-ekele Chineke ebe ụmụ m nọ. Ihe niile ha na-eme ma ke lụrụla di ma ndị ka nọ na school na-arụ ọrụ ihe niile na-aga n'udo. Ana m ekele Chineke especially ebe isi nwa m nwaanyị ke ntakịrị
ọ na-enwe a lot of discriminatory this thing na school ebe ọ nọ and nwe obodo si onye dị otu ha ọ ga-abịarute ebe ọ sị ya mewe ihe a ga-ajụwa ya ajụjụ jụwa ya pọkịchịwa ya jụwa ya ya na-asa ọ sị ke ya sara dị ọrịa ofu onye isi ndị a sị hi kpe ya aha sị oh ya dị very proud of her sị she did not break. Expecting her to break, yes. Yeah, yeah, they're very proud of her that she did not break. So yeah, we hear the nye Chineke say na anyị nọ n'obodo a ihe ụmụ anyị na-aga ha agacha ihe niile ha lọta they will not break in Jesus' name. Amen. Ana m ewere ihe anyị mere agree say were nye nke were rụọ na Chineke ọrụ anyị na-enye 500 n'isi onwe anyị n'otu n'isi di m 100 onwe m 100 ụmụ m atọ 100 each sị ka Chineke were ọnọdụ n'ebe anyị niile nọ. Amen. Amen. Thank you. Amen. Yeah. Father, sir. Demo Kafo. Okay, Demo Kafo, unmute yourself, please. Hello? Unmute yourself. Unmute yourself. Unmute, we can't hear you. Hello? Okay, good. I think I've done it. Okay, Praise the good. Lord. Praise Hallelujah. the Lord. Ụmụnne m ama m ebe m ga-ebido mana ama ekene Chineke ihe ọma niile nke ọ na-emere m na ndụ a enwe m ike ịkọcha na m apụghị ịkọcha ya because ọ dị too much. Nke kasịnụ if you go family of All Saints Church, the type of love they receive from every one of the members, that is it's too much for me. So I thank God for belonging to this family. Jesus. Amen. Ana m ekenekwa ya n'ihi ihe ọma niile ọ na-emere m n'ezinụlọ. Ịma na ndị mụ na fa bi na-eje ọrụ fa ọkwa frontliners mana Chukwu na-edu ha kemgbe COVID ya. Ịma na asị na the elderly nọ na high risk mana ha na-eje na-anata onwere ahụ onwe ya ma ụmụaka anyị ma mụ onwe m onwere onye ọkọ COVID kọbịa. Na-ekenekwa Chukwu na-ekenekwa ya karịsịa maka ụmụaka niile nrapụ na Naịjirịa. Fadị na ụmụaka ise nwe mana ofu ka mụ na ya nọ ebe a onye mbi n'ụlọ ya. Ndị nke a na Naịjirịa Chineke na-echebe fafa na-eje na-anata eje ọfa ndị nwunye fa na ndị di fa na ụmụaka fa ihe niile a na-eme because 3 of them and their families bi na Owerri. Ofu bi na Lagos nke na-abịa ebe ọ na-ejekwa ọrụ ya na-anata na-ekene Chukwu na ọ na-edufa sote my son, my very first son, ọ nọkwa na Owerri. One afternoon armed robbers attacked him. Well, motorcycle ji agbabichie ya mmadụ abụọ agba egbe na moto ya moto ọ na-anya makwa ụmụnne m ihe nke ọ dị ka fim. Bullet je gbaa na seat moto ebe ọ nọ dapụ naanị dapụsịa bullet sasa na nwa nke metụta ya. Then mgbe ha gbapụ maka ha si na bank chụrụ ya na-aga ya ego o je weta na bank o meghe ụzọ pụta a sị ya pụta ka asacha mgbe ọ pụta ka na-asachi nke ọzọ na-agbanye egbe elu ọ bụ ka Chukwu si bupụ ya ebe ahụ ụgbapụ ọgbaba ebe ndị mmadụ nọcha. Den o nwekwanụ nebo ha o bute ka ọ na-anata maka o si ọrụ wee baa na bank fụ nebo ha nwaanyị na-ana aha na ya bi ọkwụsị o wee buru ya ka ọ drọp ya nke a nọ n'azụ moto ha na-anụ
wee na-agba ebe nwaanyị meghe ụzọ ka ọ pụọ ndị oshi si sit down na ọ lịda na moto afọ egbuo ya o wee nọdụ anyị na-ama jijiji ndị a wee bunibe siti niile ma bụ everywhere they search ba ihe niile ma iru moto ma carpet search si wee pụọ na-achọ nwa mfe afrozia mba na mashin ha gbanile egbe elu na-apụwa jewe ihe ha ji Chineke ebupụ ha. So ebe ahụ nwa m nọ ndị mmadụ ndị crowd nọ ebe a na-ene n'ihe na-eme na-ajụ asị ya oke ọsịfa na ya dị oke oke mgbe ha gbamizi o wee were nwa ya pụta jee meghe moto ya wee banye efepụ nnọọ ije pụna na drọp nwaanyị baa na immediately emeghe gate ọbanye kpọchie gate wee jee meghe azụ passengers nya na azụ moto ebe a nwaanyị anọ o wee bụ na ọda siti nwaanyị anọ ka o bu na itinye ego weta na bank ego ji arụrụ mmadụ ọrụ onwe onye ọ na-supervise. In fact my brother-in-law here ego ji supervise ọrụ na-arụ ya ị ga-aka oje weta ọchị ije nye ndị na-arụ ọrụ ha ji azụ ya wee bụ nọ na siti nwaanyị anọ a sị ya ebinikwana nga ahụ na obinye ya egbu ya nọ na siti ha ka n'okpuru ya ka ego niile ha dị. Nwa ọma ihe ọ ga-eme onwe eme o wee bụrụ ihe Chineke rụ. O si moto foto wetara ya ebe bulet egbe wụsaju na siti ebe ọ nọ ma nwere nke tụpụrụ ya arụ ọgba na jins oyi dapụcha na oche. So a na-ekwu ndị Fulani na-egbu a na-ekwukwa armed robbers. Chineke wee napụta nwa na nsogbu. So ana m enye ya ekene rinne na-ekenekwa ya n'isi ụmụaka niile ha na-eji akwụkwọ ha na-anata ndị ọrụ na-aga na-anata they are all working. The only problem anyị nwere n'Imo steeti bụ na salary a na-akwụ ha dịrọ complete but onwe ihe ome. That they are alive, that we are all alive is very important. So ana m asị ka onyere m aka kene Chineke ihe ọma niile ọ na-emere mụ na ezinụlọ wee na asị na ebe akalu nwaanyị ka kedu ebe olu nwaanyị ọtụkwasị dị. So ana m eji $150 when I support harvest anyị na-eme na-asịkwa Chineke gọzie ndị niile hụrụ m n'anya na all sense. Enweghị m ihe nji ekele ha agakwana m akpọ ha maka ha buru ibu. Chineke gọziere m ha ụzọ anyị na-esi ha si hụ m n'aka. Chineke kwụghachi ha ụgwọ n'aha Jizọs. Gọziekwana ụkọchukwu anyị na nwunye ya ekpere ha niile onweghị otu a ga-esi tinye ọnụ. I'm happy and everybody may appreciate ihe a na-eme. It is just like that. It's just like that. Right from where I know our venerable. He's just like that. So he's a caring man. In Obiabo ministry, ministry of caring. And on Obianaganda, I pray na Chineke oge megide ya we make ya to the end. The rapturable is known now. Jesus. Amen. Thank you very much, all of you. God bless all of you. Yeah. There are a few more people who are raising their hands because Mario will actually be brief. The 3 o'clock I call. There are people who may like to go to work and then we summarize. Two lady. Oh no, you cause of it. Isn't was there before? Come on. Oh, Lama. Uloma. Come on. Okay, good. Ekelele m unu ndị Asiac, ndị chọọchị m. Anọ m n'ọrụ nọrọ break now, so aga m ikwu ọtụtụ. Ihe m chọrọ isi m agwa unu si onwe ihe ga-egbochi ọlụ Chineke gara na ịga COVID or no COVID. Aga na-eme ihe aga na-eme. Eji m ohere si ma ekele Chineke n'ihi nwanne m nwoke nwere brain surgery, brain tumor, mee surgery. Now very healthy. O mere every 6 months ha so ọ ga na-eme MRI. Recently, yeah, MRI. Everything is still good.
and enyere m Chineke ekele. Even n'ọrụ anyị rụwakwa onye ọbụla mewe business amara na sị ọwụ mgbe niile ọbụla ka business na-aga up sometimes ya na-aga down. But what I can say is that n'ime business a n'oge a o nwere client nwere ọkwụbele m ụgwọ kemgbe 6 months. But adịka m hụwa the difference of akwụghị m ụgwọ ahụ. Ọlọta Chineke ji na-emekwu ya mụ na-adịkwa oke na-akwụkwa salary na-eme everything enweghị much impact on me. Ekelele m Chineke. Etile m ihe m na-etinye na website na chat ihe m nyere masị unu were n'ike ahụ anyị ga na-emekwe na-echekwe opportunity to give God more. Jisie n'ike. Thank you very much. May God bless you. Thank you. You're welcome. She gave on the chat 1,000, which has already been announced. Yeah. Thank you. Okay. Yes. Asiac, day one. Yeah, I would like to use this opportunity to can you put on your camera? Meet myself? No, put on your camera so that we can put you. Oh, maybe okay, you. yeah. Yes, Okay. good. Day one. Yes. Yeah, I thank God for what He has been doing in our lives, especially my wife who is on front line. She has not been exposed to this deadly disease. And also my children, He has been helping them to go through their school, and they are doing well in their various field of studies. I thank God for that. And also, a few months ago, she has been preparing for her board exam, and she was able to pass that board. So that relieved that stress on her and for the family too. And also, my son, who is soon in 2 weeks' time, will be graduating from University of Maryland Graduate School. So I thank God for what He has been doing to us. On that note, I would like to support this year's harvest with $300. And I also would like to support $100 for Ruth, which my wife belongs to. Thank you very much. Thank you. Thank you. May God bless you. Well, one more person there. Chiem. Who is that? Chiem. Okay. Please unmute. Okay, go ahead. Oh, Obe, you will Chiem. Hello. Today we thank God for everything, for life. We have been doing that place. I didn't know that. That's like God has been faithful to us. My family, I mean, came a COVID. I want to know healthcare. We know how many people that have lost their life, but all sense I need to be okay. Even on digging around, we go and we come back. God has been faithful, and I thank God for that. Even on I remember when they were about to start school, I was so scared to send the children back to school. But Chineke has been faithful and had their school. Almost every time they come back with a letter that somebody was, had COVID, but in the school, an individual, that's what they keep saying. But at the end of the day, the children has been okay. I thank God for our jobs. God has been faithful to me and my family during this time. I know a lot of people have some challenges, but now protection, a lot, guidance. I just thank God for everything, for life, for health. So let me hear you $250,
Amen. Thank you. May God bless you. Okay. I do have a couple of messages on the chat, starting with one from the Roberts family, Horatio and Choma Roberts. They say from the Roberts family supports Asiac with $200. So please, that's from the Roberts family, $200 supporting Asiac. Yeah. I also have another donation from Chris IgboChurch. From Chris IgboChurch, he said, "Good afternoon, everyone. I would like to support what you are doing with $100. I was invited by Ebenezer Ogoke and family. God bless you all." Thank you all. Thank you, Mr. Chris IgboChurch, for that kind donation. Yes. Okay. Okay, so I don't know if you have any other family that may want to greet Asiac and maybe go ahead with their family harvest. Otherwise, the time had really gone. And let me say this, the way it is, you can still go ahead even after the church finishes. We'll still announce it next Sunday, maybe at the church service. So if you want to donate, please go to the website, go to OnRem, go to REM and then make your donation, or use the CashApp or any of the options that that you so desire. And just make sure that you have a note that says it's for harvest. And maybe if you're supporting any group, please still go ahead and say what group you're supporting. But make sure to use, if you're using REM, use the harvest donation 2021 option instead of offering or pledge. You choose that option that says harvest donation 2021. You will see it on the REM. So yeah, let's go ahead. Let's do it that way. We're going to continue. I think the next item is actually, I think we'll be taking care of. That is the special yeah, we need to go to item E. Go. Item E, yes. That is a special donations from people. Yeah. Okay, yes, Yeah, we can go ahead let's with move that. on to vote of thanks, because it's already 3 something. Yeah, let's go over, Okay, go ahead with the vote of thanks then. Let's go ahead. So if anybody, like I said, anybody who's brief today, yes, can go ahead. Vote of thanks, please. Okay, so just on behalf of the Harvest Committee, I'd just like to say, a couple of words. It's not anything to, yes, the time has been well spent. So I'd like to thank everyone. I'd like to thank all saints for this time that we have come together to really express ourselves, especially our families, express all the wonderful, beautiful things that the Lord had brought to our families this year. All the provisions, health-wise, financial and all that, healing, being saved from accidents, childbirth, we've mentioned it all. So we thank God, and let us keep mentioning, let us keep expressing this gratitude. That is, we can never stop, can never say enough. So the Harvest Committee is really, happy and delighted that you all have come out today, and all of us have this, we're together in this. We did this together, and we thank God for everything. I know I do have another chat, but well, we cannot read that, another chat. In fact, some chats are coming up. Yes, a lot of chats coming up. Well, we will not be able to read everything, but this one that is here, I'll quickly just read them. But, just, it says, thank you, Attorney Christian IgboChurch, for your immense, okay, somebody is, okay, sorry. Engineer Ifeanyi and Mrs. Uche Aneke Mbakalos children donated $100 online. Okay, beautiful. Thank you for that. So again, I thank you all. I thank the priest. I thank all members of the
church council and all these people who are involved in today's service, in the officiating of this service. I thank you all for a wonderful time, to praise the Lord. I thank the organist. For what he has done to help us with this strange way of doing things. So thank you. Want to stop here. Yes, want to stop here and hand over to the service committee or the service team to complete the service. Thank you all. Thank you very much, Brother Chigo, and thank you all who have helped to make this a success. We thank our technical team who have done so well. We thank the Roderick for his wonderful moderation skills. Thank you, my brother Chigo, for leading the Harvest Committee, and thanks to the whole Harvest Committee for the organization that they have done for us, so that in spite of everything, we have still been able to have our harvest. Gradually, by the grace of God, we will return to normal. And sitting Amarachineke, by his grace again, next year it will be live. We will be there together in the church building. My church building, so thank you all very much for participating. But the last thing I want to say, we have all made wonderful pledges and promises to help make our church work go on so that there will be no lack and no need. The next thing is to go straight now, between now and Sunday, and finally, latest on Sunday when we come, for those of us who write checks and bring to church, let us make sure that all these monies that have been promised today come in, so that our senior warden and our treasurer won't complain when they go for our what do they call it? Closing. No, the closing, refinancing of our church. Thank you. Refinancing of our church building. The money will be there, and the bank we are dealing with will not say because there's not enough money, this and that or the other. I am very deeply grateful for all the wonderful compliments church in general and myself as the priest have received throughout this harvest. I do not take it for granted at all. And I do not take any credit for all of it. I give God all the glory, and I give you all also the thanks for your support so that this ministry can continue. On that note, without going back to the program, I want us to just pray and we can let people go and have lunch. God bless you. And we see those who can come to church next Sunday. Let's bow our heads in prayer. Our dear Heavenly Father, we thank you for enabling us, all of us from across the globe, to bring our thanks and our praises and the reaffirmation of our commitment to you on this particular day. Thank you for the grace and enabling grace you have given to all of us to show our gratitude through all the pledges that we have made. Father, thank you for the provisions you have made for us to be able to make good on these promises we have made. Father, we know and praise you because all these monies will come in and there will be no bad debt among all these things that we have promised. Thank you, oh God. You are in the business of providing for us, and I pray that you will replenish the pockets of all your children from which they drew money to make these donations. Even those at work, those who are in very, very difficult places, who couldn't call in, or who couldn't show their faces, but they called in. Father, we ask your blessings upon these your children. And for those who are having hard times, those who are bereaved, like our sister Noella, I know that under normal circumstances, Noella will be at the forefront of all of this. But thank you because you are with her. You're with Victoria Madako, you're with
Ugezi, Egwim, and all the others who have suffered bereavement. I cannot mention all of them. You know them by name and you know their number, especially our organist. And I remember to say that next Sunday afternoon, after service, we're going to spend some time with him to make him know that we love him. I know he already knows that, but for us to be with him at this time of grief. So, Father, we are grateful. We are so very grateful for all you have done for us. For the people you have used in our lives to bless us, we are grateful. For the wonderful things you have done to keep us alive until now, we are grateful. And that we are able to participate in this day's harvest, we are grateful. Like David, we say we are honored to be found worthy to give to your service. And for that we say, may all glory and honor, dominion, power, excellence, and might be ascribed to you from now to the end of the world through Jesus Christ our Lord. Amen. N'aka ebere, na n'aka amara, na n'aka ịhụnanya, na aka nchebe Chineke ka anyị na-aranye unu niile. Onye nwe anyị gọzie, ya chebe, ya debe unu. Onye nwe anyị mee ka ọ dịrị onye ọbụla n'ime unu mma. Ya du unu, chee unu n'ehihie, chee unu n'abalị, chee unu n'ụtụtụ. Mgbe naanị unu nọ, mgbe unu n'ezinụlọ, mgbe unu n'ọrụ, mgbe unu n'okporo ụzọ, mgbe unu nọ na njem, ya chebe unu, ya dube unu, ya mee ka ihe nke ya mụkwasị unu. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye bụ nna, bụrụ ọkpara, bụrụ mmụọ nsọ, ya nọ n'etiti unu, dịnyere unu n'ezinụlọ ndị iche iche, ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Mmadụ niile asị amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Because I can more meet the last hymn. Okay? Yes. Sir. Yes. All right. Chineke gọzie mmadụ niile, unu emeela. Thank you so much. Thank you all. Yes. God bless you we have all. come to an end, but we still acknowledge all the people on our chat. We'll take note of that. The committee will take note of that at this point. Yes, so the committee will take note of all the people on our chat. We see a message from Doctors Uzoma Mba and the Shadia Mba. Okay, $100 online. Yeah, we note that. And please, any other person can go. I think I announced okay, Engineer Ifeanyi and Mrs. Uche Anekemba. I think we announced that earlier. So please, we're encouraging everybody to go to REM, use the options there and